హలో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ గైస్. 4:30కి పెట్టా, కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం. 1 అవర్ లేట్ అయింది. ఓకే సెట్. ఇంకా హలో మ్యాజిక్ బ్రో. ఇవాళ నేను హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ గో. హాగ్వర్ట్స్ విచ్క్రాఫ్ట్ అండ్ విజర్డీ. ఓకే, మనకి లెటర్ వచ్చింది. అడ్మిషన్ లెటర్. ఓకే, క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, వీడి క్యారెక్టర్ పెడదాం. బాగుంది. ఓహో, మనం ఈ ఫేస్ షేప్స్ అన్నీ మార్చుకోవచ్చు. గ్లాసెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. హ్యారీ పాటర్ గ్లాసులు అవి. ప్రజెంట్ వద్దులే. స్కార్స్ అండ్ మార్కింగ్స్ అంట. ఓహో, ఇది హ్యారీ పాటర్ లాగా. వాడికి లైట్నింగ్ ఉంటుంది కదా. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Rushwayne. Wizard. Hello, Yashwant bro. Hi bro. Start your journey. Set అంతా డన్. అవును, ఏంటి ఏంటి స్కార్స్ గురించే. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. Yes, okay, You'll be a okay. force to be reckoned with when you get your own. అయిపోయిందా బ్రో కాలేజ్? Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. మీకు వీకెండా రేపు కూడా కాలేజ్? George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely George defined Osric. destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Oh. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony Secret to get to. అనుకుంటది. Wonderful idea. ఇక్కడ As long as మాట్లాడొద్దు your young అంటున్నాడు. charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. వీడిని ఏంటి ఎవరైనా ఫాలో అవుతున్నారా? ఏమీ లేకుండా వెళ్తున్నాయి అవి. ఓ, వీడెవడో ఫాలో అవుతున్నాడు. డెత్ ఈటర్ అనుకుంటా వాడు కూడా, లేదంటే టెలిపోర్ట్ అయినా అయ్యి ఉంటాడు. ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓహో, ఓకే ఓకే. ఐ డోంట్ నో వై మై డిస్కార్డ్ అకౌంట్ హ్యాక్. అదేగా, మీరు ఏవైనా లింక్స్ క్లిక్ చేసి ఉంటారా?
Avalanche. Portkey Games, Wizardry. ఈ టైటిల్స్ అన్నీ మనకి మూవీలో ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ టైమా సెకండ్ టైమా ఈ గేమ్? ఫస్ట్ టైం నేను పీసీలో ఆడేసా బ్రో, రిలీజ్ అయినప్పుడు. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. 5th year నుంచే None of the starting faculty has video. ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, me the think. headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Pan Rocks. I have. Goblins Opinions Rebellion differ anta. as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Oh, I believe wings la he unnadi. is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, ఓహో, wondering what the చనిపోయింది కూడా ministry knew వీడి about వైఫ్, his సిగ్గు activities. వాళ్ళ వైఫ్. Before I could respond, I ఏంటిది? received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. భలే It came ఉంది to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly స్క్రోల్ అనుకుంటా. to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. ఓహో, Whatever magic protects this is powerful indeed. కొత్త స్పెల్స్ It ఏమైనా looks like నేర్చుకోవాలా? goblin metal. గాబ్లిన్ That మెటల్. symbol. What's that glow? I don't see a glow. ఓహో, Nor do I. మనోడికే కనిపిస్తుంది. మ్యాన్ హంట్ గేమ్ కోసం వెతికా, అప్పుడు ఏదో నొక్కి ఉంటా అనుకున్నా. ఓహో, వీడికే గ్లో. ఓ, ఓపెన్ అయింది. Merlin కీ did అది. it. హలో How did ప్రశాంత్ you- బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. We do not know. ఓహో, Hang on! చచ్చాడు వాడు. అరే, చచ్చాడు పాపం జార్జ్ గారు. ఓహో, సో వీడిప్పుడు డెత్ చూశాడు కదా, అందుకే ఇవి కనిపిస్తుంది. డ్రైవర్ టెలిపోర్ట్ అయిపోయాడు మధ్యలోనే. వీళ్ళిద్దరు ఇంకా అవలే. పట్టుకో. The key! ఓకే, Give me your hand! హలో మ్యాజిక్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. తినేసా బ్రో, మీరు తిన్నారా? Are you alright? కొంచెం లేట్ అయింది స్ట్రీమ్, గంట. Perhaps a bit. 4:30కి పెట్టా. Take this. Okay, It's and Wiggenweld potion. That Wiggenweld stuff will right you potion. in a second. ఎటు హీలా? What happened? Poor George. I can't believe he... జార్జి గడ What the పోయాడు hell పాపం. got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? ఏంటి Sir, వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు? where are we? లుక్ అరౌండ్. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey. An item అదిరిపోయింది enchanted to bring graphics whoever కూడా. touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. ఓకే, Or why.
ఒకసారి సెట్టింగ్స్ చూసుకుంటా, బ్యాలెన్స్డ్లోనే ఉంది, ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసుకున్నా. గేమ్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది కదా, ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం లేదుగా, సౌండ్ అయితే బాగానే వస్తుందిగా. కాంబాట్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఓ ఓకే ఓకే. ఓహో, ఎక్కడికి వచ్చారా మీరు? అదిరిపోయింది లొకేషన్. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. అక్కడికే The వెళ్ళాలనుకుంటా. Portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. ఓకే, విన్ ఫాలో అవ్వాలి. నాకు తెలిసి ఇది 40 FPSలో వస్తున్నట్టుంది నాకు. Where do you suppose your wife Balanced got లో the పెట్టాగా. portkey that brought us here? 40 A or good 50లో ఉంటుంది, 60 అయితే Miriam కాదు. spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. ఓకే, జంప్. యానిమల్స్ పెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మ్యాన్ హంట్ గేమ్, రాక్ స్టార్ గేమ్ ఐడియా ఉందా? లేదు బ్రో, లేదు లేదు. ఏసీ షాడోస్ రేటింగ్ ఇవ్వు బ్రో. Ancient magic. ఓహో, రేటింగా? Yes, ఓకే a ఓకే. powerful magic నేను wielded by a rare 8.5 అలా few. ఇస్తా బ్రో. Seems to have 8 been to lost to 8.5. time. ఓకే, 8 అంతే అంతే సేమ్. యశ్వంత్ బ్రో, నేను మ్యాన్ హంట్ 2 ఆడా, ఇక్కడ దొరికింది బ్రో. ఆఫీసర్ ముసలోడే కానీ జంప్ చేస్తున్నాడు బాగానే. Hogwarts Particular Castle was welcome, built by Still and is connecting a itself a little? stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the Portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ఓకే ఓకే, సైడ్ నుంచి. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why investigate such చేస్తున్నట్టుంది. powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ఏం చేయాలి? Is that ice? It's not cold enough lock. here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. ఎవరో బ్లాక్ చేశారు. Let's see some of that one work you were practicing. ఓహో, Focus మనకి on ఇస్తున్నాడు. the center. ఫోకస్ ఆన్ ద సెంటర్. ఓహో, నైస్. ఈ ఎఫెక్ట్స్ బాగున్నాయి. Excellent. యూజ్ యువర్ కెమెరా టు సెలెక్ట్ అన్ యాక్టివ్ టార్గెట్. ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు దొరికింది. నేను పీసీలో ఆడా. రష్ బ్రో, చేతబడి చేస్తున్నారా? మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన వెబ్సైట్ చెప్పండి బ్రో. నేనేం చేశా బ్రో? వీటిని That కూడా was a bit పగలగొట్టా. rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. ఓహో, Thank you, sir.
ఏమి ఇవ్వట్లే వీడు బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటే. ఓకే Up there. ఓకే ఇలా గోడెక్కమంటున్నాడు. మరి ఇటు పక్క ఇక్కడ టెస్ట్ ఉంది. లెట్స్ గో. 35 ఇచ్చాడు కాయిన్స్. We're close now. It's just ahead. ఓకే వచ్చేస్తున్నా. అదిరిపోయింది గ్రాఫిక్స్ కూడా. Steady yourself. ఓహో ట్రైలర్లో సీన్ ఇదే. Reparo. ఇంట్లో ఉంటారు, బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవుతారు. ఇది పడిపోయింది. 912 పీసీ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేయి బ్రో. ఓల్డ్ గేమ్స్ డౌన్లోడ్ అయ్యి వెబ్సైట్ వస్తుంది, అందులో నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకో. బ్రేక్ చేస్తుంటే ముక్కలు ఇస్తున్నాడుగా, ఇంకా ఏం కావాలని. ఐ నీడ్ కాయిన్స్ అండి, కాయిన్స్. హాయ్ రాక్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇక్కడ ఏదో స్టాట్యూ ఉందిరా. Why would someone have built this here? I suspect they value ఫస్ట్ బ్రో మీ ఫేవరెట్ గేమ్? నా ఫేవరెట్ అయితే RDR2 బ్రో. RDR2 ఉంది, విచర్ 3 ఉంది, మాస్ ఎఫెక్ట్ 2. ఈ 3 నా ఫేవరెట్ గేమ్స్. మినీ మ్యాప్ షోస్ యువర్ సరౌండింగ్స్ విత్ ఓకే ఎస్ అండ్ హోల్ టు టాకింగ్ అవుట్ డీటెయిల్స్. ఓకే ఇలా డీటెయిల్స్ ఇస్తాడా? ఏంటిది? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ఓకే ఈరోజు ఒక వండర్ 4 బాసెస్ని వేస్తా. సూపర్ బ్రో, మీరు ప్రోలకే ప్రోలు. రష్ బ్రో చేతబడి కోర్స్ ఎంత ఏంటి బ్రో? నేనేం చేశా బ్రో? నువ్వేదో వెబ్సైట్కి వెళ్ళి నీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది అయ్యా. నేనేం చేయలే. This statue. This may have been his home. ఓకే ఓకే ఇటుపక్క దారి ఉంది. ఇవి బ్రేక్ చేసి వేస్ట్ అయితే. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? సేమ్ కీ లాగే ఉంది కదా ఇది What's కూడా. this? Professor Fig. మిర్రర్ వచ్చింది. ఏంటి ఎగ్గాడు, ఎగెడుతున్నాడు. ప్రొఫెసర్ ఏంటో చూడండి. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. ఓహో వాడికి There's కనిపించలే. that glow again, like the glow on the portkey container. ఇంటరాక్టివ్ విత్ మ్యాజిక్. ఓకే ఇన్వెస్టిగేట్ అంటే What in Merlin's name? మెర్లిన్స్ బియర్డ్ అంటారు కదా వాళ్ళు Where are we? మూవీస్లో. I don't believe it. ఓ బ్యాంక్ వచ్చారు గాడ్రిక్స్ హాలో. ఇంకో ఇక్కడే ఉన్నాడు గాబ్లిన్ గడు పడుకున్నాడు. Hello?
మీకు బ్రో మీ ఫేవరెట్ గేమ్ ఏంటి? హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ మ్యాజిక్ నేర్పిస్తా అంటున్నారు కదా, ఇక్కడ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నా. గాబ్లిన్ బ్యాంకర్ అంట. It can't be. Can be, yeah. Just a moment. ఏం జరుగుతుందిరా? ల్యాప్టాప్ లోన్ ఎంతకి ఇస్తారో అడగండి. Gringotts Wizarding Bank. మగిల్స్ మనీ పనికిరాదు బ్రో ఇక్కడ. Vault number 12, I presume. వాళ్ళంట. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. ఓహో మీకు ఓకే, అది వాల్ట్ది అనమాట. This way, then. గ్రింగౌట్స్ బ్యాంక్ ఇది. After you. మూవీలు చూసారా బ్రో ఇది? Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank అని common at హ్యారీ Gringotts? పాటర్ ఫ్యాన్స్ కి పండగ ఈ They గేమ్ are most ఇచ్చినప్పుడు. uncommon. Only one with great wealth or power Harry Potter, or both yeah, bro. could have arranged for such a service. ఇప్పుడు ఇంటర్లో చూసా నేను మా అన్నయ్య కలిసి. నైస్ You'll బ్రో. want to take a breath. A what? ఓ That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. Ooh. We've quite a distance to go. సో ఫస్ట్ కట్టారు కదా 1, 2 అని, అలా 12th స్టార్టింగ్ చాలా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది ఇది. సెక్యూరిటీ వాడు వీడు. Vault number. ఓ, వీడి కళ్ళు ఏంటి రెడ్గా ఉన్నాయి? Momentous day. గ్రింగోట్స్ గాడ్. On your way. ఓహో, వాడి చేతికి ఏదో ఉంది రెడ్ది. మనోడు చూశాడు మొత్తం మూవీ. బ్యాట్మెన్ అయ్యి చూసా అంటే ఓహో వాడు కూడా ఫాలో అవుతున్నాడు. వాడు వేరే వైపు వెళ్తున్నాడు. Professor, ఓహో the armband that guard was wearing was glowing. Like the నైట్ glow you 2 saw on the to Portkey 3 to container. 4 దాకా No, చూసా. darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Okay. Rare anyone goes there anymore. వాల్ట్ నెంబర్ 12. పాపం ఐ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకుంటా గ్లాసెస్ Here we వేసుకుని. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ఓకే, కట్ సీన్. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir,
I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. సరిపోయింది. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటే. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing Oh. charm. ఓకే. No time like the present. చార్మ్ ఇది. Let's see what we're missing, స్పెల్ shall we? అనమాట. Ready your wand and focus. ఓకే, స్టడీ యువర్ వాండ్ విత్ గైడ్. ఓహో, ఇలా మార్చుకోవచ్చు డైరెక్షన్స్ కూడా. స్టార్ట్. ఇది వచ్చే లోపల వెళ్ళాలా? ఓకే. కాస్ట్ రివీలియో. Revelio. రెవెలియో. There! I saw something. ఒక డోర్లా Move కనిపించింది a bit వీడికి. closer and try again. అదిగో. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the Portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need Revelio. to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? ఓహో, I do. But to what end, I can't say. సో బయటికి వచ్చేంత వరకు ఇదో Stay టెస్ట్ close. అనమాట. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. గ్రింగాట్స్లో డిసాపరేట్ అవ్వదు, అంటే టెలిపోర్ట్ అవ్వదు అనమాట. హలో రోలెక్స్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. Revelio. I see something up ahead. ఓహో, What is it? ఇదిగో గ్లో అవుతున్నది అక్కడ That కూడా. glow again. But హలో on the షను floor. బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. పిఎస్లో ప్లేయింగ్. అవును బ్రో, అవును, ప్లే స్టేషన్లోనే. ఇన్వెస్టిగేట్. Lumos! What happened? When I వీడు moved ఎందుకు towards the పడిపోయాడు? glow, it మరి suddenly కిందన ఏదో seemed ఉంది. as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. ఓకే, You ఒకసారి seem to రివెలియో have caused చేయాలి. the floor to change. That statue. స్టాట్యూ పైన What కూడా statue? కనిపిస్తుంది కదా. I see some sort There of you go. statue, but only as a reflection in the floor. ఓ, Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. యప్. It is. The reflection's still there. నేను but the ఇప్పుడే statue's ఇంటికి వచ్చాను, positions don't ఆఫీస్ match. నుంచి ఫ్రెష్ Wait, అయ్యి వస్తాను. When you moved, Okay, the okay, reflection bro. turned in the direction of the light. ఫ్రెష్ అయ్యారండి. Perhaps you should cast Lumos. ఓహో, ఇప్పుడు లూమోస్ నేర్పిస్తున్నాడు. టార్చ్. లూమోస్ అంటే టార్చ్లా లైట్ వెలుగుతుంది. లూమోస్. యు అక్వైర్డ్ ద వాండ్ లైటింగ్ చార్. లూమోస్. ఓకే, ఇది R2 ప్రెస్ చేసి ట్రయాంగిల్ Lumos. Well done. Now తిరుగుతున్నది. the reflection is turning towards me. ఓహో, It does follow లైట్ the బట్టి light. తిరుగుతున్నది. ఇలా పట్టుకునే ఉంచాలా? రే ఫైటా ఏంది? మనకి హ్యారీ పాటర్ ఫైనల్ పార్ట్లో వస్తారు వీళ్ళు, Look out! హాగ్వర్ట్స్లో. ఓకే, ప్రొటేగో అంట. Accio! అక్కియో. దగ్గర వచ్చి అమ్మ Levioso! ప్రొఫెసర్ పిచ్చెక్కిస్తున్నాడు. Depose! Expulso! Levioso! ఓకే, ఇన్కమింగ్ అటాక్స్ మనం బ్లాక్ చేయాలి. ప్రొటేగో. Confringo! Protego! Descendo! Confringo! Levioso!
అయిపోయిందిగా. Stay close! ఓకే. అయిపోయింది. Lumos. రే ప్రొఫెసర్. Professor! Professor Fig! ఏంటి? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? జస్ట్ ఉంది ఇక్కడ. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. ఓహో, వీటిని ఫాలో అవుతూ ఉండాలనుకుంటా. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది. That's ఇక్కడ where they're చెస్ట్ కూడా leading ఉంది. me. That glow again. ఇది ఇప్పుడేగా చూసా. ఓకే. Revelio. Lumos. మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేటర్. యో, కొడతాదేమో జాగ్రత్త. దానికి బ్యాండ్ ఇంకా. ఇక్కడ కూడా ఇంకో స్టాట్యూ. ఓ, 3 ఉన్నాయి. Revelio. I suppose I'm on my own this time. ఓహో, 3 కనెక్ట్ చేయాలా ఏంది? అంతే, అర్థమైంది. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ముగ్గురితో ఫైట్ చేయాలి. ఏ Lumos. సారీ. Potato. మళ్ళీ స్టాగర్ అయ్యాడులే. హోల్డ్ ప్రొటెగో డ్యూరింగ్. ఓకే, హోల్డ్ చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు 2p5 అవుతుంది, అంటే కౌంటర్ అటాక్ అనమాట. ఓకే ఓకే. Potato. Stupid one. అంతే. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. భలే ఉంది. అరే స్టూపిఫై చేయలే. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. ఇంకా వస్తారా? అయిపోయినట్టు. Revelio. ఓకే. Lumos. Revelio. Lumos. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా చెస్ట్ అయితే లేవు. ఓ, ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది. Revelio. Lumos. Revelio. ఓకే, ఇంక చెస్ట్లు లేవా? ఓకే. కొత్త డోర్ ఇది. ఫైన్ ప్రొఫెసర్ ఫిక్. ఇక్కడ లోపల ఏదో ఉంది. అమ్మా, భలే ఉంది కదా. Revelio. మళ్ళీ ఇదంతా వేరే. బాగా చేశాడు. ఓహో, ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చెస్ట్. ముందు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు వెళ్తా. ఇదేంటిది?
ఓకే. ఆ మెమరీస్‌ది ఉంటది గదా! మర్చిపోయాను నేను దాని పేరు. హలో తేజ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. అయిపోయిందా బ్రో షాడోస్ మొత్తం? అయిపోయింది బ్రో. అయిపోయింది. ఎన్ని కంప్లీట్ అయిపోయింది. There you are. ఓహో! బిగ్ How భయ్య did కూడా you- వచ్చాడు. What Officer. is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a పెన్సివ్. pensive పెన్సివ్. for viewing memories. సైడ్ మిషన్స్ అన్నీ ఆర్ జస్ట్ స్టోర్. సైడ్ మిషన్స్ అయిపోయాయి బ్రో. అంటే కలెక్టబుల్స్ ఉంటాయి కదా సైడ్ మిషన్స్లో, అవి చేయలే. ష్రైన్స్ విజిట్ చేయాలి 69 అలా ఉన్నాయి అనమాట. అవి చేయలే. ఎనిమీస్ అన్నీ సైడ్ మిషన్స్ అయిపోయాయి. Follow my lead. చెస్ట్ కలెక్షన్ అవి ఇవి చేయలే. వీడెవడు డబుల్ డోర్లో ఉన్నాడు. వీడి స్టాట్యూయే చూసాను నిన్నట్లా ఆ రూయిన్స్లో. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. రక్కం. It will only be impossible for Percival one who cannot Rackham. see traces of ancient magic Wait as a I bit. can. Your ability to see what others cannot will not వీడు be రూకుడ్. enough, personal. చార్ల్స్ రూకుడ్. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge ఓహో, and the responsibility that accompanies it. ఇప్పుడు ఈ మ్యాజిక్ నేర్చుకుంటాం. We've done all that we can. కొత్తది. ఫస్ట్ బ్రో చరణ్ బ్రోకి సమ్మర్ వచ్చిన ప్రతిసారి హ్యారీ పోటర్ సినిమా చూస్తా. ఓ అవునా, సమ్మర్ హాలిడేస్లోనా? నైస్ నైస్. That's what you're seeing. యాక్చువల్లీ ప్రీక్వెల్ అంట ఈ The గేమ్. glow that హ్యారీ surrounded పోటర్ them. స్టోరీ ముందు జరుగుతుంది అంట. అవునవును. Astonishing. Can I see? హ్యారీ magic? పోటర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి Traces బిఫోర్ of an అంతా. ancient magic, to be precise. The magic that Miriam ఏన్షియంట్ had మ్యాజిక్. always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a ఓహో, moment ago. ఆ బ్యాంకర్స్ ఇక్కడే Someone's ఉన్నారు. coming. Who were they? I don't know. ర్యాన్ But, రాక్ sir, వీడిదే. you shouldn't మనం see న్యూస్ him. పేపర్లో చూసాం కదా, రెబిలియన్ ఏదో చేస్తున్నాడని. I was right. వీడే మెయిన్ విలన్. Ran Rock. వీడి కళ్ళు కూడా రెడ్గా ఉన్నాయి. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And ఖజాన్ why are ఎప్పుడు బ్రో you అయితే? here? లేదు బ్రో, ఖజాన్ రాక్ బ్రో No చేసుకుంటారు. need for that. నా Just వల్ల కాదు. give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. కీ ఇచ్చిమంటున్నాడు. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. డెడ్. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. లెట్స్ గో ప్రొఫెసర్. ఏమైంది?
ఓకే, పవర్ అయితే వచ్చింది గైస్. యా, మంచి ఫైట్లో ఉన్నప్పుడు పోయింది బ్రో, బొక్కలాగా. పవర్ అయితే వచ్చింది. ఐఎమ్ బ్యాక్. ఓకే, ఇంక స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా తెలియదు. ఆహా, ఈ కట్ సీన్ అప్పుడు వచ్చింది, పెన్సివ్ కట్ సీన్ దగ్గర. ఇది స్కిప్ కొడతా. అదేంటి స్కిప్ అవట్లేదు? ఇది కూడా అయిపోయింది. ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్ ట్రైల్స్ పెట్టారనమాట వాళ్ళు. ఇక్కడ నుంచి ఉంచేస్తారు. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. నార్మల్ మ్యాజిక్ కూడా కాదు, ఏన్షియంట్ The మ్యాజిక్ magic that చూస్తున్నాడు Miriam వీడు. had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. పాపం Someone's coming. ఇల్లుడు పోయిడిగా. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my నేను ఇంకా reputation డంబుల్డోర్ కిను precedes me. వోల్డెమోర్ట్ కి ఫైట్ I was అవుతుంది కదా, beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్ And why కాదు, are you here? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫీనిక్స్ లో అలా జరుగుతుంది No అనుకున్నా. need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. బైగోన్స్ బి బైగోన్స్. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to We'll grant access maatla. only to one with the key, and you didn't have it. యాక్చువల్గా వీడు ఆ పవర్ యూజ్ I చేసినప్పుడే have గ్లో no అవుతున్నాడు. patience for traitors. అదొకటి గమనించా ఇప్పుడు. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. వాడు చేతితో అడ్డుకున్నాడా? సూపర్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మనకి ఇక్కడ పవర్ కట్ అయింది చూద్దాం. హలో రాజా బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. గేమ్ ప్లే మెథడ్స్ ఏసీ షాడోస్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది బ్రో, నిన్నే అయిపోయింది. అసలు వీడెవడు? పెద్ద సోల్జర్ వచ్చాడు. ఓహో, వీడికి దారి కనిపించింది మన హీరోకి. స్టాట్యూ పడిపోదుగా. I know a way out. ప్రొఫెసర్ పరిగెట్టు. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడికి వచ్చారా? నైస్ నైస్. మీరు ఇవాళ స్టార్ట్ చేస్తారా బ్రో షాడోస్? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It ఏంటండి? seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. ఏంటిది?
Come. We have a ఓ sorting ceremony to హాగ్వర్ట్స్ get to. దగ్గరికే వచ్చారా? డార్క్ ఫారెస్ట్ సూపర్. ట్రైన్ ఇప్పుడు వస్తుందా? హాగ్వర్ట్స్ ఎదిరిపోయింది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ సార్టింగ్ హ్యాట్కి నేను క్విజ్లో పాల్గొన్నాను. అది నాకు గ్రిఫండర్ చూపెడుతుంది. Oh, good. అది We haven't missed the sorting ceremony. ఈ అకౌంట్కి కనెక్ట్ చేసా, చూడాలి I'm no expert, గ్రిఫండర్కి వెళ్ళిపోతుందా లేదంటే that వేరే వాటికి seems వెళ్తుందా. more ఓ appropriate. Now, I need to Nice. study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the ఓహో moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you ఓహో and me. చెప్పదు. నేనమ్మా మళ్ళీ ఇప్పుడే పవర్ వచ్చింది గైస్. ఏంటో ఇలా తీస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇస్తున్నాడు. హలో బటర్స్కి బ్రో. హలో లాల్ బ్రో. నైస్ గేమ్ హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ. అవును బ్రో. హలో నాని బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. మై ఫేవరెట్ గేమ్. ఓ నైస్ బ్రో. Oh, ఇంకా good. ఇప్పుడే నాది We haven't missed the sorting సార్టింగ్ ceremony. సెరమనీ అవుతున్నది. ఎక్స్బాక్స్ I'm కదా no ఆ expert, మాత్రం. but ఇది PS5 బ్రో. That ఇప్పుడు seems more appropriate. హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ PS5 లో కొన్నా. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. గ్రాఫిక్స్ చాలా They need to బాగున్నాయి know బ్రో. what happened to కాకపోతే George and be warned of నేను Ranrock. బ్యాలెన్స్డ్ లో పెట్టుకున్నా. For the moment, సో I ask that you keep all that's 45 happened to this 50 evening వస్తుంది between FPS. you and me. Of course, sir. ఫుల్గా రాదు, 60కి రాదు. Ready for the sorting గ్రాఫిక్స్ ceremony? మాత్రం అదిరిపోయింది బ్రో, మామూలుగా లేదు. సార్టింగ్ సెరమనీ అవుతుంది. వీడెవడు పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎందుకు బ్రో? పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే గ్రాఫిక్స్ తగ్గిపోతాయి. పవర్ బీ లైక్ వీడేదో టెన్షన్లో ఉన్నట్టున్నాడు కాసేపు ఆడు. బ్రో లిటరల్గా అదే జరుగుతుంది. ఇందాకలే రోలెక్స్ బ్రో అదే పెట్టా మెసేజ్. Prepare yourself to meet. జూలైలో బ్రెమ్మి The మేము ఉంటుంది కదా, headmaster. ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓహో వీడు హెడ్ మాస్టర్. Nice బ్లాక్ of you అంట, to join us. సీరియస్ బ్లాక్ వాళ్ళు The చుట్టాలేమో sorting వీడు. ceremony's over. There were వాడి గ్రేట్ complications. గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏమో. It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. గేమ్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. I'll be in touch. నేనైతే స్లిథరిన్ అనే అనుకుంటున్నా. నేను ఒక 2 hours ఆడానని చెప్పాగా ప్లే స్టేషన్లో. అప్పుడు నేను ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేశా. సో అది డైరెక్ట్గా Professor గ్రిఫండర్కి Weasley. వెళ్ళిపోద్ది. చూద్దాం ఏం One జరుగుతుంది. more to be sorted. బ్యాలెన్స్ వద్దు బ్రో, పెర్ఫార్మెన్సే బ్యాలెన్స్లో You're just in time. రిజల్యూషన్ తగ్గిపోతున్నది, కొంచెం బ్లర్రీ అయిపోతున్నది. యూజింగ్ క్యాప్చర్ కార్డా? అవును బ్రో, అవును. Ah, yes. A Oh, bit older questions than ఏమీ the అడగలేదు. others, aren't you? పోన్లే,
Same here. Come here with preferences and కరెంటు తీగ తీస్తున్నాడు. preconceptions. అదే Certain expectations. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having Who's your an favorite character in adventurous HP? spirit. But your Sirius professors Black, bro. have a great deal Severus to Snape కూడా. teach you as well. Obviously Harry Potter. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. వద్దు, నేను స్లిథరిన్ తీసుకుంటా. చూస్ ఏ డిఫరెంట్ హౌస్. ఏ హౌస్ తీసుకోమంటారు చెప్పండి. ఈ హాల్ ఉంటుంది మామూలుగా కాదు. 4K 240 FPS అదే, అది లేదు. అది 4K 120 240 కాదు. హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్? అది చైతన్య బ్రో. వీళ్ళ కింద పైన ఊపు PS5 తోపు. మీన్వైల్ PS5 ఆఫ్టర్ కీపింగ్ ఇన్ క్వాలిటీ మోడ్ 30 FPS. మ్యాన్షన్ హౌస్ తీసుకోండి బెస్ట్. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. స్లిథరిన్ తీసుకుందాం. డంజన్స్కి వెళ్ళచ్చు. వీళ్ళ హౌస్ అంతా డంజన్లోనే You ఉంటుంది. belong in Slytherin! వాళ్ళు గ్రిఫిండర్ వల్ల. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch No in last Slytherin. spring's final, Bro, this year's avuna. Quidditch season has been cancelled. బ్రో ఇప్పుడే వచ్చింది మీ మెసేజ్. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but మళ్ళీ don't మార్చుకోవడానికి tempt అవ్వదుగా. me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes కిడిచ్ begin క్యాన్సిల్ చేస్తా tomorrow. అంటున్నాడు ఏదో. సో అందుకే ఈ గేమ్లో క్విడిచ్ లేదు. Quite an తర్వాత వాళ్ళు entrance. ఆన్లైన్ గేమ్ It's ఒకటి lovely రిలీజ్ to చేశారు. meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new వీజ్లీ student అంట to their common room? ప్రొఫెసర్. I shall see to it, sir. అంటే రాన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. న్యూ గేమ్ స్టార్ట్ చేసి మార్చుకోవచ్చు. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. मुझे मालूम बट can be quite उसने resourceful. कभी देखा नहीं I PS5 suspected में. as much. This is the entrance to the Slytherin common room. 44 In year order to 250 enter, one must FPS. simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Password aspiration and Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. common Let's room. head to the common room.
ఏంటి ఇలా వస్తుంది? ఓకే, ఇంకో రూమ్కి కూడా వెళ్ళొచ్చా? Revelio. I suppose some Slytherin వాళ్ళ introductions are in కామన్ రూమ్ order. ఇది. That new fifth year. Must be different. Starting Hogwarts in your fifth year. Wonder where they're from. They're lucky they didn't end up as dragon. ఎక్స్పెక్ట్ పెట్రోనం. Might want to think that again. మిల్డే రేస్ అంట. ఓకే. ఓహో, Not విజర్డ్స్ చెస్ ఆడుతున్నారు. Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My No, skills on a Baba, broom the are next time. legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps Mhm. one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. రాన్ మై మాస్టర్ really. చెస్ అదే. Much too sedate a pastime for me. Also, Chamber of it's simply Secrets not that లో చూపెడతాడు. challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you fly a lot అంటే ఆబ్వియస్లీ. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ఓకే, ఇంకా ఇద్దరిని కలవాలి. వీడెవడు? Omnis gone. I think I heard one. ఓహో, That mermaids find us there. డంజన్స్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటది కదా. Based on all the chatter when you sea entered the chuttu. common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. ఏంటి? మెమరబుల్, మోర్ లైక్ టెరిఫైయింగ్. ఐ డూ లైక్ టు మేక్ అన్ ఎంట్రన్స్. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. వీడేంటి Do ఇటు let me చూస్తున్నా? know if I బ్లైండ్ can be of అవ్వడు. any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most నీ ఫేవరెట్ certainly. డ్యూయో My family on కాంబినేషన్ my ఎవరు father's బ్రో side are హెచ్పీలో? direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. అంటే Not రాన్ అండ్ something I'm హ్యారీ ఒకళ్ళు especially బ్రో. proud of, mind you. లేదు He అంటే was obsessed with blood status, a pure blood రానును mania. హెర్మైనీ. Unfortunately, Like it. most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. మీకెవరు బ్రో ఫేవరెట్? గుడ్. యా మీకెవరు? నైస్ మీటింగ్ యూ. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. నాకు తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరూ క్వెస్ట్లు ఇస్తారు అనుకుంటా మనతో పాటు ఎన్పీసీస్ టైప్. సో అందుకే సెర్టెన్ క్యారెక్టర్స్నే మీట్ అవ్వమంటున్నాడు. వీడెవడు? సెబాస్టియన్ సాలో. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow.
Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. Harry We can and talk Hagrid more best later. duo. Yeah, Hagrid OP bro అసలు. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few Hagrid interesting కానీ things, Dumbledore but వీళ్ళందరూ not ఓపీ exactly క్యారెక్టర్స్. what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. కాకపోతే But not మూవీలోనే every spell you may need రాన్ can be క్యారెక్టర్ found in సరిగ్గా our చూపిలే. assigned textbooks. కొంచెం వెరీ కామెడిక్ వేలో చూపెట్టారు. వాడు కొంచెం డమ్ అన్నట్టు. Are you బుక్స్ లో saying బాగా some రాశారు. spells aren't Ron taught at did. Hogwarts? Which ones? Seems I may Ron have and met Ginny. a kindred జిన్నీ spirit. క్యారెక్టర్ కూడా బుక్స్ లో బాగుంటది. That Movies is లో a అసలు ఏమీ conversation ఉండదు. for another time. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ఓహో. యాక్చువల్ మనం అన్ని కామన్ రూమ్స్కి వెళ్ళొచ్చా లేదంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ బట్టే చూడొచ్చా? ఎందుకంటే వాటి మీద కూడా వీడియోస్ చేస్తా. అదిరిపోయాయి గ్రాఫిక్స్. ఓహో. Good morning. Professor I trust Weasley. you're ready for your Yeah first bro, day at రాన్ కోసం Hogwarts? సేమ్ I've been ఫీలింగ్ dreaming of నాకు. this day for Yeah. a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as Dobby a fifth year, death scene you'll అయితే need so to catch up emotional. with your అవును bro. classmates and not fall behind. Especially death అయితే as you'll be too expected much. to complete your OWLs at the end of the year. ఓహో. OWLs. 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 Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your సో వీడు success. ముందు కూడా నేర్చుకోలేగా ఫస్ట్ 4 years. ఓకే ఏంటి ఇది? Here you are. కంట్రోలర్ అంతా ఫుల్ వైబ్రేట్ అయిపోతుంది. పేజీలు కొన్ని పోయాయి. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to map, keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable ఈ resource. ఇయర్కి మనోడికి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చారు. మాయమైపోయింది. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ఓకే. This way. ఏంటిది? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. ఆగా Using టీచర్ the guide వెళ్ళిపోతుంది. will also train you to be alert to your డాబీ డియో surroundings. కూడా సూపర్ ఉంటుంది కానీ స్టోరీ లైన్ హ్యారీతో ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఉంటే సూపర్ ఉండదు. The guide ఇలా will give you iconic scenes opportunities ఉన్నాయి. to అవును bro. practice your magic అవునవును. and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. నీ చెస్ట్లు భలే ఉన్నాయి చూస్తున్నాయి ఇవి. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the దీని field మీద? guide can provide? ఏం రాలే. ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఈ స్టాట్యూ మీద Revelio. ఫీల్డ్ గైడ్ పేజ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ స్టాట్యూస్ వీటి గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఇందాక పేజీలన్నీ ఎగిరిపోయాయి కదా వాటిల్లో ఇవి కలెక్ట్ చేయమంటాడు. దొరికింది. యు జస్ట్ అన్లాక్ డే ఫీల్డ్ గైడ్ ఛాలెంజ్. నీ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఏంటి మూవీ లైన్ ఆర్డర్లో? బెస్ట్ వన్ లైక్ ఓడియమ్మ అన్న బ్రో. నా ఫేవరెట్ అంటే నేను థియేటర్లో ఫస్ట్ టైం చూసిన మూవీ అయితే చిన్నప్పుడు అజ్కబాన్ బ్రో. ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ అజ్కబాన్ థర్డ్ పార్ట్.
మామూలుగా కాదు. అది నాకు అలా గుర్తుండిపోయింది. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశా. ఆ తర్వాత గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్, ఆ తర్వాత డెత్లీ హ్యాలోస్ 1 and 2 అనమాట. యాక్చువల్గా 1 కంటే నాకు 2 చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బట్ రెండు ఒకదాని కింద తీసుకుందాం. ఫస్ట్ది అయితే థర్డ్ పార్ట్ ప్రిజనర్ ఆఫ్ అజ్కబాన్, తర్వాత ఫోర్త్ పార్ట్ గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్, తర్వాత డెత్లీ హ్యాలోస్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్, ఫిఫ్త్ పార్ట్, సిక్స్త్ 1 అలాగా. నాకు గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది బ్రో. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేయమంటున్నాడు. కాంబాట్, క్వెస్ట్స్, ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఫీల్డ్ గైడ్ పేజెస్, రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఇందులో రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది. ఓహో, వీడియో స్పెట్స్ ఇచ్చాడు. ఎపీరియన్స్ అన్లాక్. ఓకే, అంతిరిపోయింది. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities. యా బ్రో, అందరికీ గాబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇష్టం ఉంటుంది. కానీ ఇది మూవీలాగే ఉంది బ్రో. దగ్గరికి వెళ్ళిగానే ఓపెన్ అవుతున్నది, దూరం వెళ్ళిగానే మూసుకుపోతుంది. ఇచ్చెక్కిచ్చాడులే. నాకు బాగా హై వచ్చిన మూమెంట్ అంటే స్నేప్ మాయ గుడ్ గై బ్రో. అదైతే మెంటల్, అసలే మామూలుగా కాదు. ఏంటిది ఫైర్? ఈ స్టాట్యూ చేయబడుతున్నాడు. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. డయాగోనల్ చేస్తారు కదా, ఫ్లూ పౌడరేగా. ఓకే, ఇవి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పాయింట్సా? బాగా చేశాడు. You can open the map at any time to fast travel to any discovered flue. Nice. Okay, 2 main areas anta. Left side of the map is where students and professors live. It includes house, common rooms and the great hall. Okay. ఓహో, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేయాలి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటే. సెలెక్ట్ ద లైబ్రరీ రీజియన్ అన్నాడు. ఓకే, అక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చా? సెంట్రల్ హాల్కి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేయమంటున్నాడు. డన్. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవరు. సడన్ బ్యాక్ స్టోరీ చూసా క్రేజీ రివీల్. అవును బ్రో, మామూలుగా కాదు. అక్కడ డంబుల్డోర్ అడుగుతాడు కదా, నువ్వు హ్యారీని ఇంకా కేర్ చేస్తున్నావు కదా అంటే, మనోడు పెట్రనస్ యూజ్ చేస్తాడు లిల్లీది. స్నేప్ గడ్ డంబుల్డోర్ అంటేనే లిల్లీ అని అంటాడు అనమాట. ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ టైమ్ అని అంటే ఆల్వేస్ అని అంటాడు. మెంటల్ అసలు ఆ సీన్ మామూలుగా కాదు. థియేటర్ గోలగోల. హాగ్స్మీడ్ కూడా వెళ్తాం. Can you tell me more about charms class? What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hecat. Professor Hecat.
డార్క్ ఆర్ట్ టీచర్. You mentioned Hogsmeade, Professor. హ్యారీ పాటర్ గేమ్ Hogsmeade is ప్లేస్ the ఆర్ సమ్ only క్లిప్స్ ఏమైనా all-wizarding చూస్తే village in చైల్డ్హుడ్ కి Britain and is home ఆటోమేటిక్ to గా an array of వెళ్ళిపోతాం. shops and pubs. You అవును should బ్రో, be able to find all of the పోగోలో school సండే supplies you టైమ్స్ require మూవీస్ in ఇచ్చేవారు. అవునవును, Hogsmeade. You will పోగోలో also, I imagine, సమ్మర్ లో enjoy ఇచ్చేవాడు many a మూవీ, butter beer మ్యారథాన్ there with వేసేవాడు friends అలాగా. in due course. నోస్టాల్జియా. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been నేను terribly మూవీస్ vague అన్ని as చూసాక to the బుక్స్ events చదివే preceding బ్రో. your arrival, 5 books చదివా specifically ప్రెసెంట్ about అయితే. what happened after that ఆర్డర్ ఆఫ్ awful ఫీనిక్స్ dragon వరకు attack. చదివా. My suspicion is that there's more to the Illustrated story books than a search కొనుక్కున్నా for అన్నమాట, belongings జిమ్ and an కేది. extended trip up to the castle. చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, వీడు చెప్పొద్దు అన్నాడుగా, సో ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ దేర్ ఇజంట్ అని పెడతా. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. వచ్చాడు Speak of the ప్రొఫెసర్, devil, Professor స్పీక్ ఆఫ్ ది Fig. డెవిల్ అంట. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid యా foundation. కదా, in ఫుల్ the ఆర్డర్ లో basics of వచ్చేవి వెయిట్ spellcasting. చేసే వాళ్ళం నెక్స్ట్ మూవీ Ah, కోసం. అవును I'm బ్రో, afraid I can't take all the credit there, నెక్స్ట్ Professor. ఇయర్ మళ్ళీ They've a హెచ్బిఓలో rare సిరీస్ aptitude స్టార్ట్ for అవుతుంది magic, it seems. సార్. ఇంకా గట్టిగా Well, వస్తాయి I'm just అనుకుంటా. glad you both arrived వెబ్ in one సిరీస్ కదా, piece. Perfectly good boats and carriages to మూవీస్ కంటే Hogwarts, ఇంకా and you బాగా chose to తీస్తే fly in the సూపర్ path బ్రో. of a dragon. I wouldn't say I chose కొన్ని the ఎక్స్ట్రా dragon's సీన్స్ path, యాడ్ చేస్తే Professor. బాగుంటాయి. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit chat. మేము వెళ్ళి I need to డ్రాగన్ get తో to గొడవ class myself. పెట్టుకోలేదు, Might డ్రాగనే I మా rely దగ్గరికి on you, వచ్చింది. Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. నేను బుక్స్ వన్ Good టైం luck చూసానంటే నా And ఫ్రెండ్ remember దగ్గర to తీసుకొని use చూసా. your field guide. నేను ఓన్లీ It will మూవీ be invaluable సిరీసే to you. మాత్రమే కంప్లీట్ చేసా. And ఓకే invaluable ఓకే, to me, as I'll be బుక్స్ using ఇంకా it to రచ్ keep ఉంటుంది up to బ్రో. date ఫస్ట్ on your పార్ట్ progress. ఉంటది కదా Yes, Professor. బ్రో, Come ఫస్ట్ and find పార్ట్ me లో in my బోల్డ్ అని classroom సీన్స్ after you've లేపుతాడు attended both బుక్ లో classes నుంచి. today, and I'll explain more about those assignments చాలా I బాగుంటది mentioned. ఫస్ట్ పార్ట్ And బుక్ we'll అయితే see if we can't మూవీ get మీద. you to Hogsmeade for those రీబూట్ supplies. చేస్తున్నారు కానీ ఏమవుతుందో బ్రో, నాకైతే అంత హోప్ లేదు. ఇది చెప్పలేము. Revelio. ఇక్కడ ఏం పేజ్ రాలేదు. ఓకే, ఇటు పక్కన సో ఈ సౌండ్ వస్తే పేజ్ ఉన్నట్ట, అంతే. చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్గా. టాక్ టు ప్రొఫెసర్ ఫిగ్. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Yes, yes. You did, I sir. did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon యా will బుక్స్ lead. చాలా రచ్చ కదా, It may ఎప్పుడైనా require a మళ్ళీ bit చూస్తాను more బుక్స్ ఏమైనా రీడ్ flexibility with చేయడానికి. your time than Yeah. she would approve of. ఇలిస్ట్రేటెడ్ And బుక్స్ she may ఉంటాయి బ్రో, feel obliged to కార్టూన్స్ share ఇలా details with the గీస్తారన్నమాట headmaster బొమ్మలేసి. that would be better అవి left ట్రై between చేయండి, us. Understood, Professor. బాగుంటాయి. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ఎంచాంట్మెంట్. ఓపెన్ ద క్వెస్ట్ లాగ్. రిప్రజెంట్స్ మెయిన్ క్వెస్ట్స్. ఓకే, ఆ సింబల్ వన్ని. అండ్ గ్రాంట్ ఎక్స్పీ అంట. సమ్ క్వెస్ట్స్ ఆర్ లాక్డ్ బై ద స్పెల్స్. ఓకే, కొన్ని క్వెస్ట్స్ అయితే మనం
స్పెల్స్ కానీ ఆ లెవెల్స్ దాన్ని బట్టే ఓపెన్ చేయగలం. ఫస్ట్ డార్క్ ఆర్ట్స్కి వెళ్దామా? ఓకే, చామ్స్కి వెళ్దాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ డార్క్ ఆర్ట్స్కి. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly మనోడు హెల్ప్ helpful. చేశాడు. Thank you. సూపర్. Now, ప్లస్ బ్రో sounds like మ్యాజిక్ you've ఏదైనా quite a day చేయండి. ahead, లైక్ మీరు నా ఫోన్ classes and a నుండి trip to బ్రో, Hogsmeade for నేను విజార్డ్ supplies, బ్రో, మీరు including మగల్స్ your కదా, own wand. నేను మీకు చేయను. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman అవును, and a good ఏం friend. క్లాన్? I shall reach out when I నేను have more స్లిథరిన్ information తీసుకున్నా బ్రో. about our హౌస్ mysterious locket. హౌస్ For now, స్లిథరిన్. focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge ఎగ్జామ్ on ఎలా the రాసావు? magic you are able to master సూపర్ within అంట these బ్రో, walls. సూపర్ అంట. ఫస్ట్ కంప్లీట్. క్యాస్ట్ చార్మ్డ్ కంపాస్. ఓహో, ఇలా వే పాయింట్ చూపెడుతుంది. నైస్. ఏంటిది? Revelio. తర్వాత ఎప్పుడో వస్తుంది అనుకుంటా. ప్రెజెంట్ అయితే మనం చామ్స్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్లో టెంట్ సీన్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నా ఫేస్ ఎలా అయింది? ఏ టెంట్ సీన్? యా గుడ్, మంచిగా. ఈ డిస్కార్డ్ అకౌంట్ రికవర్ అయ్యిందా? పీవ్స్ గడ్ వాయిస్లో ఉంది. వాట్ ఎవర్ అన్నాడు వాడు. Revelio. ఓకే, పైన ఉన్నట్టుంది ఫీల్డ్ పేజ్. ఇటుపక్క ఇదిగో ఇక్కడుంది. యా, ఏంది పాస్వర్డ్ మార్చా? నేనైతే ఆ టెంట్ సీన్ మౌత్ ఓపెన్ చేసి ఉండిపోయా. నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చైల్డ్హుడ్. ఓకే, అంటే డ్రాగన్స్ ఇచ్చే టెంట్ సీన్ బ్రో, భలే ఉంటుంది అది. మినీ డ్రాగన్స్ వస్తాయి, అదేనా? ముక్కులెస్ మాన్స్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. యా, వోల్డెమోర్ట్ టెంట్ బ్రో. గేమ్స్కి వెళ్తారు కదా బ్రో, టెంట్ ఇంత చిన్నగా ఉందని. ఓ, ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే ఓకే, క్విడిచ్ వరల్డ్ కప్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్రో, అది మెంటల్ సీన్ అసలు. ఎస్ ఎస్. Revelio. నాని బ్రో కూడా ఫుల్గా పోటర్ హెడ్డే. ఓకే, ముందు మనం అయితే వెళ్ళిపోదాము. ఆ పెయింటింగ్లో వాడు తిడుతున్నాడు. ఓ, ఇక్కడే ఉంది క్లాస్. Revelio. ఓహో, ఓకే. యో, చితక్ కొట్టాడుగా బ్రో పూలంతా. మామూలుగా లేదు. మళ్ళా చూడాలి ఇప్పుడమ్మ మ్యాజిక్. యో కింగ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. నో, అది కాదు, మూవీ స్టార్టింగ్ గేమ్స్కి వెళ్తారు బూట్కి. యా యా, హ్యారీ పాటర్ చూడాలి మళ్ళా. ఓకే ఓకే, చూడండి బ్రో. యూ స్పెల్ సరిపోయింది బ్రో. Revelio. నాకు ఈ వన్ I promise. I cannot do this for all eternity. గోస్ట్స్. Let us keep our heads about this. Oh, I'm so sorry. ఓకే, ఇంకా పైకి వెళ్ళాలా?
ఉంటుందేమో. ఇక్కడ లేదు, ఇదే క్లాస్. Some of us don't necessarily want him Let's to get go. out of the lesson. బిగన్. మామూలుగా కాదు బ్రో, నేను బాగా చూసిన సిరీస్ అంటే ఫస్ట్ హ్యారీ పాటర్ మాత్రమే బ్రో. నా స్కూల్ డేస్ లింక్ అయ్యే There is an open seat here. Thank you. బెస్ట్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అంటే హ్యారీ పాటర్. Hello, I am అవును బ్రో, So మామూలుగా you ఉండదు. are the new student. Have you met Professor నట్సై Ronan yet? ప్రొఫెసర్ రోనన్. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. కానీ వీడి ఫేస్ చూడడానికి ఇండియన్ లా ఉన్నాడు. In your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite Friendly of professor such అయితే. a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But Okay. before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the సరిపోయింది, summer book months must చేసింది. have really taken a toll on you all. By the looks of it, Oh, you all వీళ్ళు spent కూడా your మర్చిపోయారు holidays అందరూ practicing spells ఏంటని. obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? అమ్మనింగ్ చార్మా. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. ఓహో, Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ఒక పేరుకి ఒక బుక్ సరిపోతుంది. ఓహో, యాక్యూ అంటే లాక్కుంటాడు కదా, అది అర్థమైంది. రష్ బ్రో, ఆయన మీద మ్యాజిక్ యూజ్ చేయండి, అప్పుడు పీకేస్తారండి, మన స్కూల్లోంచి బయటికి తెస్తారు, డిటెన్షనే. అండ్ నాకు హ్యారీ పాటర్ చూసిన ప్రతిసారి డిసెంబర్ మంత్ గుర్తుకు వస్తుంది, లైక్ క్రిస్మస్ ఫీల్ వైబ్ వస్తుంది. ఏ మంత్లో చూసినా నాకు సేమ్ ఫీలింగ్. అవును బ్రో, నేను కూడా కొన్నిసార్లు క్రిస్మస్ ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేస్తా మూవీస్. 2 డేస్లో అవగొట్టేస్తా ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసి మ్యారథాన్ లాగా. లుక్స్ లైక్ మా ఫ్రెండ్స్ ఒక్కలే అనుకున్నా మీకు కూడా హ్యారీ పాటర్ మెమరబుల్ అని. నాకు కూడా బ్రో, ఈ గేమ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అసలు ఆడలేదా బ్రో, నేను కొంతసేపు ఆడే బ్రో. Accio. Accio. That is not bad. You are a swift learner. మరి I మామూలుగా see ఉండదు. a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. బయట పెట్టాడంట క్లాస్ కదా, భలే ఉంటుంది కదా వైపు. అవును బ్రో, మళ్ళా చూస్తా. చూడండి, నేను కూడా ఈ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటే మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తున్నాయి మూవీస్ I've ఫస్ట్ always నుంచి. found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ఓహో, గేమ్స్ అవి స్కోర్స్ ఉన్నాయి 10, 20, 30 అని. So why don't we have our newest students start us off? ఫస్ట్ నాతోనేరా, సరిపోయింది. ఏం చేయాలి? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment.
Summon Now, charm Accio. think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the Okay, marbles hold out, you and are press the summoning assign them button to towards cast you. Accio. The trick is Pull to a pull the target sphere closer as and far release. as possible, but not a bit more, Okay. or it'll fall. Accio. Very good. ఓ కిందన పడుకో. ఓకే వీటన్నిటికీ చేయాలి. Excellent control there. అది కూడా 50 వస్తే భలే ఉంటుంది. That's it. ఎస్ 50-50. Very good. Points to Slytherin. But మామూలుగా there's ఉండదు. certainly no sport in playing without some friendly competition. నా దగ్గర Miss PC or Onai, PS5 would you లేదు, care to సో give our ఇలాంటి new గేమ్స్ student a ఎక్స్పీరియన్స్ bit of a చేయలేదు. challenge? Come నేను on మొబైల్ up. వెర్షన్ ఆడాను, ఆ గేమ్ కూడా క్రేజీ ఉంది. నేను కూడా మొబైల్ వెర్షన్ You ఆడా be the బ్రో. blues just as before, Okay. and Miss నాది Onai, blue అంట. you are playing red. Clear? నేనైతే Yes, ఆ sir. మాస్టర్ని ఆడుకునేవాడిని. నిన్ను తీస్తారు బ్రో, నిన్ను హాగ్వర్ట్స్ లోంచి బ్యాన్ చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం చదువుతున్నా. మైన్క్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ 1లో మీరు బాల్ అయ్యారు. హ్యారీ పాటర్ అవేకెండ్ మొబైల్ వెర్షన్ ఉంది, డీసెంట్ గేమ్. నేను ఆడే బ్రో అవేకెండ్ది, బాగుంటుంది. అది తర్వాత కొంచెం పే టు విన్ అయిపోయింది అది. Accio. Splendid. మనకు కూడా 50 వచ్చాయి. There we go. ఓకే Brilliant. Watch this. నేను బాల్ని తోసేలా ఉంది. ఓకే Phew. Accio. మూడు 50లే, Perfect score. మామూలు ఉండదు. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? ఓకే ఇంకొకట. I ఓ think we are well past interesting at this point. ఇది హైలైట్. I'll say. మధ్యలో ఇవి Enough ఆపుతాయి. chatter. Focus నేను ఈ now. ఫస్ట్ You ట్రైలర్ will need వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర PS This ఉంటే round బాగుంది settles it all. అని ఎంత ఫీల్ అయ్యాను Let us see this. బ్రో. యాక్చువల్గా ఈ గేమ్ ట్రైలర్ 1 year బిఫోరే 2 year బిఫోర్సే లీక్ అయింది. నేను మాత్రం నా ఎగ్జైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు ఈ గేమ్కి. 30 వచ్చాయి దానికి. Accio. అర్రే Not to worry. 0. నో. Be sharp. పే టు విన్ పెట్టాడు ఆ గేమ్. బాగుంటుంది ఆడిన బాగుంటుంది బ్రో. That is how it's done. ఆ గేమ్ కూడా నైస్. నువ్వు షార్ట్స్లో పోస్ట్ చేయి బ్రో నీ గేమ్ ప్లే హైలైట్స్. యా బ్రో చేస్తాను. Accio. Excellent control there. కానీ ఒక బాల్ బొక్కబడిందిగా నాకు. Watch this. దానికి కూడా 50. There we go. 110 సరిపోయింది. ఇది ఎలాగైనా తెచ్చుకోవాలి. బట్ అయినా అదే విన్. Quite నాది impressive. బాల్ బొక్క పడిపోయింది, లేదంటే బాగుండేది. నేను PPSSP గేమ్లో లెగో వెర్షన్ Very good, both of you. హ్యారీ Well పాటర్ done. గేమ్ ఆడాను. ఆ గేమ్ కూడా బాగుంటుంది. అవును బ్రో. అండ్
ఓల్డ్ గేమ్స్ మూవీకి తగ్గట్టు గేమ్స్ వచ్చేవి ఈఏ వాడివి. అవి ఆడేరా బ్రో, అవి Class కూడా is బాగుంటాయి. dismissed. Gather your things on the way out. కొన్ని బాగుంటాయి, కొన్ని అంటే Well done back there. అటాకింగ్ కాంబాట్ అవన్నీ అంతగా Didn't want ఉండవు, to go too easy on బట్ you. సేమ్ గేమ్ Took me స్టోరీ weeks అనమాట. to become proficient with అవి కూడా Accio. బాగుంటాయి. Took weeks for me యా to నేను get ఆల్రెడీ ఆ anything ట్రైలర్ right కి when I transferred రియాక్షన్ here. వీడియో కూడా It gets easier. పెట్టాను. I రిలీజ్ అయిన promise. వెంటనే నా ఫస్ట్ ఫీలింగ్ అప్పుడు పిఎస్ ఉంటే బాగుందండి. అవునా బ్రో, ఓకే ఓకే. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew Okay, it, Tinu. we had left Uganda and were halfway Okay. around the world at a new మొత్తం school in ఒక a new 4-5 country. స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా, విజార్డ్ స్కూల్స్. తిను వేరే స్కూల్ నుంచి వచ్చింది. ఇంగో ఊగడు అంట. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic Oh, is the Wagadu. largest wizarding school in Agadu-laga. the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. ఓకే, ఈజ్ మిస్సింగ్ హెర్ హోమ్ అనమాట. ఆ కంట్రీని ఉగాండా దగ్గర అంట. వాట్ డస్ ఒగడు లుక్ లైక్? Is Wagadu a castle like Ogadu. Hogwarts? Its address is Mountains of యా the Moon. నేను 2 It PS is not so గేమ్స్ much a castle హ్యారీ as పోటర్వి a ఆడాను. beautiful edifice ఆ గేమ్స్ carved out కూడా of the mountainside. గుడ్ గేమ్స్ I కానీ remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous లెగసీ అయితే school ద that బెస్ట్. seemed to be floating in ఇప్పటిదాకా రిలీజ్ midair. అయిన హ్యారీ పోటర్ గేమ్స్లో ఇదే టాప్ గేమ్. నెక్స్ట్ మొబైల్ వెర్షన్ గేమ్ అంతే. అవును బ్రో, This may seem an odd ఇదైతే question, but is పర్ఫెక్ట్. magic ఇంకా the same there as హాగ్వర్ట్స్కి it is here? వచ్చినట్టే ఉంది. ఆ Mostly, కామన్ yes. రూమ్స్ కానీ But I did have to learn how to use a చాలా wand బాగా when I డిజైన్ arrived చేశాడు ఈ here. గేమ్. Hardly anyone at Wagadu uses one. దట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్. You can cast spells without a wand. Oh yes. I find wandless magic to be much more instinctive. వాళ్ళ స్కూల్లో Not to వాండ్లెస్ mention మ్యాజిక్ quite అంట. convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if ఈ you're పాప so ఎవరు? inclined. Well, After my brother learned the summoning charm, it was constant Cressida Accio this, Bloom. Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. A word, Okay. if you would. ఎస్ ప్రొఫెసర్. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms సోలో lesson lived లెవెలింగ్ up to కంప్లీట్ చేశారా expectation. నేను? Well, లేదు బ్రో, an నేను outdoor సోలో competition లెవెలింగ్ wasn't చూడలేదు. exactly నేను the best I చూసింది was ఒకటే, expecting, sir. డెత్ What నోట్. charm is there in the Enemies లో అయితే expected? Miss Onai is a ఇంకేమీ చూడలే. talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్. యాక్చువల్గా పాపతో మనం గెలుచుంటే ఇంకోటి ఏమైనా ట్రోఫీ వచ్చేదేమో నేను అనుకుంటున్నా. బొక్క పడింది. చూడలేదా బ్రో? ట్రస్ట్ మీ, ట్రై చెయ్యు. ఓకే ఓకే చూస్తా బ్రో. నేను రిలీజ్ అయిన 1 year తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేశాను. రియల్లీ ఎన్ని సీజన్స్ ఉంటాయి బ్రో అవి? Hello there. You're the new student, aren't you? ఎస్. ఎవరు నువ్వు? సమంతా డేల్. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet Samantha you. Dale. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well.
You certainly seem to hold your own in charms. నేను చూడాలి యానిమే. ఓకే, మనం కొంచెం కంటి కొడదాం. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. సోలో లెవెలింగ్ చాలా బాగుంటుంది బ్రో. మాంగా అయితే ఆల్రెడీ ఫ్యూ సీజన్స్ వచ్చాయి, కానీ నువ్వు మాంగా చూస్తావా లేక యానిమే సిరీసా? నాకు తెలియదు బ్రో, రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా. Revelio. ఇదేంటి? ఓహో, యాక్యో చేయొచ్చేమో. పీవ్స్ గాడు. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. అన్ని గోస్ట్స్లో అల్లరి వాడు వీడు. I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Fight, boot fight or the అంట. Minister a flack? పీవ్స్ గాడు యశ్వంత్ Stop బ్రో. it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Dear. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. వీడితో అసలు బుక్స్లో కూడా పీవీసీ చాలా బాగుంటాయి బ్రో. హ్యారీ వీళ్ళందరికీ దోలు తీరుస్తూ ఉంటాడు పీవీసీ గాడు. రోలా? ఏంటి రోలు? This is the first year my siblings and I are all. ఏంటిది? రివీల్ అంట. ఏదో పజిల్ ఇది, సింబల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓరు గుర్రం వల్ల మనకు తెలియలే. ఓహో, పెట్ చేయొచ్చా? మాంగా లైక్ ఓహో కామిక్సా? ఓకే ఓకే. అవ్వట్లేదా? ఓకే, ఓ తర్వాత చూద్దాంలే. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన క్వెస్ట్ ఏంటి? సైడ్ క్వెస్ట్. ఓకే, నవ్ అవైలబుల్ అంట. యాడున్నారా సైడ్ క్వెస్ట్లు? ఓహో, నేను ఏదో కొట్టేసా. నాకు టైం సేవింగ్ అంటే యానిమీ సిరీసే, బికాజ్ నా రీడింగ్కి అంత ఓపిక లేదు, అందుకే టెలివిజన్ వెర్షన్స్ చూస్తాను. ఓకే ఓకే. There are so many old books in the library. I'd say you'd be hard pressed to find this out. Revelio. ఓహో, ఇక్కడికే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయ్యాడేంటి కామెడీగా? సరే ఫస్ట్కి వెళ్దాం. ఇటెండ్ డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్. ఓకే, డార్క్ ఆర్ట్స్కి వెళ్ళాలి. Done. What's a fun game? What? What's a fun game? Finding folded down corners of books in the library. Ones that scribbler missed. Oh, that does sound rather. ఒకసారి మ్యాప్ చూద్దామా అది ఎక్కడుందో. నువ్వు యానిమీ సిరీస్ చూడు బ్రో, 2 సీజన్స్ ఉన్నాయి. సీజన్ 1 12 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తా బ్రో నేను కూడా. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్ డార్క్ ఆర్ట్స్ టవర్. సీజన్ 2 13 అనుకుంటా. ఓహో, పెరిగిందా? ఓకే ఓకే, చూస్తా బ్రో నేను కూడా. అంటే దానికి హ్యారీ పాటర్కి ఏమైనా లింక్ ఉందా బ్రో? ఏంటిది? Lumos. లూమోస్ కొడితే ఇది వచ్చింది. పేజ్ ఏదో ఓపెన్ అయింది పెయింటింగ్ లాగా.
Revelio. ఫస్ట్ని చూసాక చెప్పు ఎలా ఉందో. ఓకే ఓకే చూస్తా బ్రో. అండ్ నువ్వు డీమన్స్ లేయర్ చూసావా? లేదు బ్రో, యానిమీస్లో ఇంకేమీ చూడలే నేను. డెత్ నోట్ ఒక్కటే చూసా. ఓకే కింద నుంచి వెళ్ళాలి. Revelio. ఓ ఈ పైనే ఉంది డార్క్ ఆర్ట్స్. డార్క్ ఆర్ట్స్ అంటే మంచి స్పెల్సే, అటాకింగ్ వస్తాయి అనుకుంటా. అండ్ నువ్వు డీమన్ స్లేయర్ చూడలేదు? నువ్వు జస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తున్నా యానిమీస్ అంటే ఇష్టమైన చూడు. ఓహో ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు బొంబాడ్డా పెట్టాడు. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. Poacher No doubt Raid. you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the టైంలో wise, age పిచ్చెక్కించింది అనమాట. matters very పోచర్స్ little. హంటర్ని Today we will review a ఓడించింది. spell that has saved me Hackett, from death Professor at the Hackett. hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? వింగాడియం లెవియోసా అదే అనుకుంటా. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ఓకే లెవియోసో. కానీ నువ్వు చాలా బెస్ట్ వన్ పిక్ చేసి చూసావు. బికాస్ డెత్ నోట్ కూడా చూడలేదు. చూద్దాం అని ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే. కానీ మెంటల్ బ్రో, అది మర్చిపోలేను. చాలా సీజన్స్ ఉంటాయి అవి. ఎక్స్ నొక్కుతూ ఉంటే బూస్ట్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు గమనించాను నేను. Levioso. మరి వింగాడియం లెవియోసా ఇప్పుడు వస్తుంది. అది అప్గ్రేడెడ్ స్పెల్ ఏమో. Let's try something a little larger. ఓ అని డెత్ నోట్ కూడా టాప్ పాపులర్ అండి. అవును బ్రో, మామూలుగా ఉండదు. Let us begin with the basic cast. బేసిక్ కాస్ట్ యూజింగ్ R2. ఓకే See how the dummy deflected your cast? రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. ఓకే ముందు లెవియోసో చేయాలి. So artfully good. Now, the basic cast. Well done. మెంటల్. భలే ఉంది. Very good. But the best way to practice is by dueling. Dueling. We'll start with you two. Ooh, Duelists, take your Sebastian marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Ooh. Levioso, basic cast, ఛాంబర్ ఆఫ్ and సీక్రెట్స్ లో Protego. ఉంటుంది. You may begin. ఆల్ ఫేక్ అయిన హ్యారీకి. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego, stupid Protego. Levioso those things. If only all of my students were this adept. అయిపోయాడు, వాడి కిందకి పడ్డాడు. Not హైలైట్ bad ఉంది. for a beginner. You give as good as you get. ఓన్లీ వీడి ఫ్రెండ్లీగానే తీసుకున్నాడు సెబాస్టియన్ గారు. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin.
Thank you, Professor Haggard. Intel. Glad to have the opportunity Naruto, to practice. Death Note, If what I've seen One today Piece, is any Dragon Ball Z indication, we can ఇలా expect చాలా great పాపులర్ things చాలా from ఓల్డ్ you. యానిమీస్ I ఉన్నాయి. అవును బ్రో, demand excellence from my students. చూడాలంటేనే టైం They లేవు. are capable of హలో achieving it, రోలెక్స్ బ్రో, వెల్కమ్ బ్యాక్ and బ్రో, they must achieve వెల్కమ్ it. బ్యాక్. A classroom నేను అసలు duel హ్యారీ is పోటరే one thing, చూడలేదు బ్రో. but battling dark wizards, or as evermore I'm likely the goblins, bad luck is a different fellow. kettle of బ్రో స్టార్ట్ Grindelows చేయండి బ్రో, entirely. మెంటల్ ఉంటది. Understood, Professor. చాలా బాగుంటది. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. 1 and 2 కొంచెం చిన్నపిల్లల్లా ఉంటాయి. I shall 3 reach నుంచి out చాలా soon with బాగుంటది బ్రో. additional assignments. 2 కూడా బాగుంటది. That's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. వీడియోడు కొంచెం హ్యారీ పోటర్ లా ఉన్నాడు. If you know the right spells, ఈ it's dark జనరేషన్ కి wizards that'll fear you, not the జుజుట్సు other way కైజన్, around. డెమన్ స్లేయర్, సోలో లెవెలింగ్, చైన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్, అటాక్ ఆఫ్ టైటన్స్, ఇంకా ఫ్యూ యానిమీస్ ఉన్నాయి. ఇవి పాపులర్ ఈ జనరేషన్కి. కానీ ప్రెజెంట్ అందరూ బాగా చూస్తుంది సోలో లెవెలింగ్. ఓకే ఓకే. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, లెవెల్ 2. ఇది అలోహమోరా అనుకుంటా. Nice work. సెబాస్టియన్తో మాట్లాడి వెళ్దాం. I enjoyed that. చూస్తా బ్రో, That టైం duel ఉండాలిగా was quite మనకి. something. యా, Everyone was రోజుకో talking about మూవీ it. పెట్టియండి బ్రో. certainly good practice. సెట్ అయిపోద్ది. Practice? డిన్నర్ Felt చేసేటప్పుడు more like అలాగా. I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. యా Then బ్రో, again, కానీ సోలో లెవెలింగ్ this సీజన్ wasn't 1 your సీజన్ 2 first నువ్వు duel. స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మెయిన్ స్టోరీలోకి వెళ్తుంది బ్రో. నువ్వు ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే బ్రో, ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం చూడడానికి. ఓకే, డ్యూయల్ అయితే ఫస్ట్ టైం కాదులే, చెప్దాం. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. అన్సాంక్షన్డ్ డ్యూయల్ అంటారు. టోర్నమెంట్ అది కూడా. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules నేను now and then. నరూటోలో క్లాసిక్ Whether it's అండ్ joining a secret dueling స్టూపిడ్ అండ్ club కంప్లీట్ or sneaking into the restricted 5 section of months the అయింది. library, ఇంకా you just have to be బరుటో clever ఒక enough not to get 89 caught. ఎపిసోడ్స్ చూసా. Thank you, Sebastian. ఓహో, I'll keep that బరుటో in కూడా mind. ఉంటుంది Good. ఏంటి Pleasure నరూటోతో chatting with పాటు. you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your రోలెక్స్ performance డేకి today was 1 sheer luck మూవీగా ప్లాన్ or చేసుకో బ్రో. actual ఒక 2 skill. అవర్స్ Look for Luke కంప్లీట్ and అయిపోద్ది. Brattleby near the అవును clock బ్రో, tower entrance. అంతే. If you're interested. ఐ విల్ ట్రై బ్రో, పక్కాగా. Till next time. నేను షిప్పుడెన్ స్టార్ట్ చేసా, కంప్లీట్ చేయాలి. నేను అందుకే హాగ్వర్ట్స్ జోలికి పోవటం లేదు ఇన్ని రోజులు. బ్రో చూడండి చూడండి, మంచి ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను హాగ్వర్ట్స్లో ఈ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది బ్రో, మూవీస్లో కానీ బుక్స్ కానీ. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. పాప మనకి ఫ్యాన్ అయిపోయింది. I've always said that travel broadens the ఓహో, mind. ఇది మాట్లాడుతుంది ఏంటి? ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు? ఇక్కడ ఎవడు లేడు, పిచ్చిదే అయిపోయింది ఇది. ఓ, స్టూడెంట్స్ని అటాక్ చేయొచ్చా? అవ్వట్లా. Revelio. రే, ఇదేంట్రా, కీ ఉంది, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? పైన ఏదో ఉంది. ఒకసారి మనం క్వెస్ట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం.
బ్రో నరూటోలో చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. బ్రో క్లాసిక్ 520 షిప్డెన్లో 700 ఎపిసోడ్స్, నరూటో ఒక 259 ఎపిసోడ్స్. సూపర్. నీకు హ్యారీ పాటర్ తర్వాత బాగా నచ్చిన మూవీస్? నేను లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేశా బ్రో, డైరెక్టర్ ఎడిషన్స్వి. నాకు లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కూడా చాలా ఇష్టం, ఆ హోల్ సెట్టింగ్ అంతా. మీట్ విత్ ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ, డన్. ఓకే, ఇది మీట్ అయ్యాక ఇక్కడికి కూడా వెళ్తా. సీక్రెట్ డ్యూలింగ్ క్లబ్ అని ఉంది కదా, అక్కడికి. గేర్ ఏంటి? ఓ, బ్లాక్ లెదర్ గ్లోవ్స్, నో మ్యాజికల్ ప్రాపర్టీస్. మరి ఎందుకురా ఇచ్చావు? దీనికి కూడా ఏం లేదు. ఇవన్నీ అమ్ముకోవచ్చు, వాల్యుబుల్ అని చూపెడుతుంది. నెక్వేర్, చేంజ్ ఎపీరియన్స్ అని ఉంది, ట్రై చేస్తా. మన దగ్గర బాగానే ఉన్నాయి. మిర్లిన్స్ క్లాక్, ఇదేంటంటే ట్విచ్లో మీరు స్ట్రీమ్ చూస్తే ఫ్రీగా ఇచ్చాడు ఈ స్కిన్ క్లోక్. రూలెక్స్ ప్రో, ఎస్ ప్రో ఆర్ వెబ్ సిరీస్? వెబ్ సిరీస్ జీఓటీ చూసా బ్రో, జీఓటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. హౌస్, ఓ అదిరిపోయింది, స్లిదరింది. ఇది చామ్స్ ప్రొఫెసర్ రోబా. ఓకే, ప్రిజనర్ ఆఫ్ అజ్కబాన్ కోట్ అంట. మనం ఇదే వేసుకుందాం, అజ్కబాన్కి పోదాం. నాకు హ్యారీ పాటర్ తర్వాత నచ్చినవి సిరీస్ అంటే స్టార్ వార్స్ సిరీస్ అంటే స్టార్ వార్స్ కూడా బాగుంటాయి బ్రో. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్వి కాదు, పాతవి బాగుంటాయి. సిరీస్ కూడా బాగుంటాయి, మ్యాండలోరియన్ అవి. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, కానీ అది మర్చిపోయారు బ్రో జనాలు. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ కొత్త సీజనే రాలే ఇంకా. ఓహో, ఇక్కడే ఉంది పేజ్. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ నేను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు బ్రో, చూద్దామని అనుకుంటున్నా, స్కిప్ చేశా బ్రో. సీజన్ 1 to సీజన్ 5 10/10 అనమాట సిరీస్. ఆ తర్వాతే బొక్క పెట్టాడు కానీ. మనకి వస్తే ఇది లెవెల్. the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. ఎవర్రా మాట్లాడారు? ఓ, భలే ఉంది అజ్కబాన్. అజ్కబాన్ కోట్ బ్లూ పౌడర్ ఉంది ఇక్కడ, యాక్టివేట్ చేయాలి. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు. బిగన్. యా, ఓబీ-వాన్ ది సిరీస్ వచ్చింది. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. డీకా, హౌస్ ఎల్ఫ్. Oh, excuse, Deke. యా బ్రో, ఓబీ-వాన్ ది బాగుంటుంది స్టార్ వార్స్లో. యా, ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు బ్రో, అందుకే I trust చూడలేదు. your first classes went well. ఓకే ఓకే, Professor. నేను I డౌన్లోడ్ heard చేసుకుని as చూసా much బ్రో. from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Fig said anything?
Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a Mane solid test from a చేస్తుంది. straw. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan mentioned that. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely ఇంకేంటి sell బ్రో సంగతిలో? recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. ఓకే, హోలీ వాండర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొత్త వాండ్ తీసుకోమంటున్నది. పోషన్ షాప్ కూడా చేయాలి. మనం ఇప్పుడు హాగ్స్మీడ్కి వెళ్తున్నాం. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. ఓకే, అప్పుడు చెప్తాదంట స్పెల్స్ క్రాఫ్ట్ గురించి. స్పెల్ క్రాఫ్ట్, సారీ. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. డైగోన్ ఎలీలో We're ఉంటుంది, fortunate to have someone like him nearby. బట్ ఇక్కడ Mr. కూడా ఉంది Ollivander is హాగ్స్మీడ్లో. a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. ఐఎమ్ రెడీ టు గో. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ఓకే, సెబాస్టియనా నాటియా? సెబాస్టియన్తో వెళ్దాం. ఎల్లో స్లిథరిన్స్ కదా. I'd like to go with Sebastian. పిఎస్ది స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే Mr. 2025 Sallow is a చూసావా? capable young న్యూ గేమ్ wizard. ఇన్ఫర్మేషన్ And చూసాను he బ్రో, knows the చూసాను. area. He'll keep you well clear of గోస్ట్ any ఆఫ్ of యోటై Victor Rookwood's వస్తున్నదంట ఈ undesirables ఇయర్లోనే en route. సమ్మర్కి. Rookwood? A rather సో స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే unsavory కొత్తది local, అనౌన్స్మెంట్ best to ఉంటుంది, avoid him and అప్పుడు his అనౌన్స్ చేస్తారు associates, అంటున్నారు. including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. వీళ్ళు 5th ఇయర్ కదా, బటర్ బీర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. Revelio. Hey, speak to Professor Rowling to receive your first assignment. Okay రా. ఇక్కడ పేజ్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ నుంచే సౌండ్ వస్తుంది. ఉంది. Revelio. ఓ, ఇక్కడే ఉన్నారు రోనిన్. ఒరగామి ఏవో ఉంటాయి ఇవి. You have a new spell to నెక్స్ట్ teach me, ఇయర్ లో Professor. 2 గేమ్స్ Indeed చాలా I do, ఇంట్రెస్టింగ్ గా and an అనిపించాయి నాకు. exceedingly స్టేట్ ఆఫ్ useful one at ఏ that. గేమ్స్ బ్రో? The mending charm Reparo fixes things right up, makes a broken నేనైతే object ఇయర్ good as గోస్ట్ new ఆఫ్ in the యూటైను blink of an eye. డెత్ స్ట్రాండింగ్ It 2 seems కి as if that వెయిటింగ్ might బ్రో. come in handy. More frequently than one would Obviously imagine. GTA 6 As అదైతే Professor మల్టీ Weasley ప్లాట్ఫామ్ mentioned, కదా. I am not the only one who will be teaching you spells outside of class So in an అందరూ effort ఇలా to catch you assignments up with your ఇస్తారా? peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no సారోసా? time. సారోస్ మెంటల్ బ్రో. అందులో హీరో యాక్ట్ చేసేది మన ఇండియనే, Why must I first complete Rahul tasks Kohli. to learn Reparo?
No lesson or lecture can compare to first-hand Death experience. Stranding. Yes, And yes. these tasks should provide you We with are just that. Kojima-san's Such fan. experience is invaluable when mastering any new bit of magic. అవును బ్రో, అవును. I'll start on the task right away, Professor. రిటర్నల్ ఉంది కదా బ్రో, గేమ్ అలాగే ఉంటుంది. దాన్ని మించి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందేమో. గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యా బ్రో, నేను కూడా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే. ముందు చేసేవాడిని బ్రో నేను గేమింగ్ న్యూస్. Got it. Revelio. ఏం చేయాలరా? ఓ, ఇక్కడ ఏదో ఉందా? Levioso. ఓకే, లెవియోసో కొడితే వచ్చింది. ఇది కూడా ఫీల్డ్ కలెక్ట్ పేజ్. ఓకే, యో సారీ ఐఎమ్ బ్యాక్ బ్రో. చెయ్యి బ్రో, గేమింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ ఉంటే క్లిక్ అవుతుంది కదా. అవును బ్రో, అవును, స్టార్ట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం ఈ మంత్ నుంచే ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తా. ఈ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి వీడియో పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తా బ్రో. కంటిన్యూ చేయండి బ్రో కాల్. అవును బ్రో, అయిపోయింది. Page must be around here somewhere. Brilliant. వీడు ఎన్ని పేజెస్ తీసుకురమ్మన్నాడు? సారీ, స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది. హలో మైటీ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. బాయ్ బాయ్. అయిపోయినట్టున్నాయి ఆ 2 పేజెస్. I trust the preliminary tasks weren't. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Bro, Let us PS give the players old చాలా మంది mending charm ఉన్నారు a try తెలుగులో. then, shall we? వాళ్ళకి Remember యూజ్ to be అవుతుంది. deliberate in యా your బ్రో, స్టార్ట్ enunciation చేస్తాను and నేను కూడా. movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. కొత్త స్పెల్. ఏం స్పెల్? Your రిపేర్. wand is a conduit of your magic. వాడు బ్రిడ్జ్ కట్టాడుగా రిపేర్ చేయడానికి. మారే మళ్ళీ. నైస్. Revelio.
ఓకే, ఇగో ఇలా రిపేర్ అవుతాయి ఇవి. మెండింగ్ చార్మ్, ఎస్ మెండింగ్ చార్మ్. బాలే ఉంది, మామూలుగా లేదు. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized ఇందాకలే heartbreak. చూసాం. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ఇదే Revelio. ఏది మరి? ఓహో, దీన్ని ఇలా అంటే వస్తుందేమో. Reparo. Revelio. అది కాదా స్టాట్యూ? Revelio. అన్నీ రిపేర్ చేయండి, రష్ ప్రో మెకానిక్ అయ్యారుగా. అలాగే ఉంది బ్రో. వీడు ఇప్పుడు ఏదో రిపేర్ చేయమన్నాడు, నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు. లేదంటే క్వెస్ట్ ట్రాక్ చేయాలా? Reparo. ఏ బొక్క అవ్వట్లే. పర్లే, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. విజిట్ హాక్స్మేడ్ అండ్ గ్యాదర్ యువర్ సప్లైస్. Revelio. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేయొచ్చుగా, బయటికి వెళ్ళొచ్చు. ఇవేవి చేయలేం మనం. Accio. పాటలు పాడుకుంటున్నారా వీళ్ళు? వీడు బ్రూమ్ వేసుకుని వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడికరా? మనకెప్పుడు వస్తాయో ఆ బ్రూమ్ కానీ. ఇక్కడికే వచ్చాను. ఇల్లు బొమ్మ ఉందేంటి? వుడెన్ క్యాట్. ఓకే, యూ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ బ్రో. ఇంకోటి ఇక్కడే ఉంది. ఇది కూడా బ్రూమ్ స్టిక్కే. బ్రోకెన్ బ్రూమ్. ఓహో, time to trade in my oak shaft for a newer model. Revelio. A raven
ఇంకోటి కూడా ఉందా? ఫ్లాటెండ్ ఆర్మర్. నోయిస్. ఏంటైంది? లెవెల్ అప్ అయ్యాం. ఓకే, నేను స్లిథరిన్ డ్రెస్కి మారిపోతా. ఇన్వెంటరీ గేర్లో ఇది బాగుంది, నాకు బాగా నచ్చింది. గుడ్ బ్రో. రష్ బ్రో, బ్రూమ్ వచ్చిందా? లేదు బ్రో, ఇంకా రాలే. Hello, Sebastian. ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయాలి మీరు. నింబస్ 2000. Yes. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your అది first ఫస్ట్ పార్ట్ foray లో అది into the village? 2000. It is. తర్వాత సీరియస్ బ్లాక్ ఒకటి గిఫ్ట్ ఇస్తాడు Well, I మనోడికి. shall endeavour to be నింబస్ the very మర్చిపోయా దాని best పేరు. of guides then. Hogsmeade's a అది charming ఇంకా little ప్రో place. అన్నమాట. Self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? బ్రూమ్ స్టిక్ బ్రో. బ్రూమ్ స్టిక్ నింబస్ అంటే అదొక కంపెనీ బ్రాండ్ పేరు అనమాట. అవన్నీ చాలా ఫాస్ట్వి తయారు చేస్తాయి నింబస్. హాగ్వర్ట్స్ బయటికి వచ్చాము. గిఫ్టెడ్ వన్. బ్రో. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. I don't mind living in dormitories. ఇంకా పరిగెట్టి చంపేయచ్చు. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. వీడికి Spend a lot of డిటెన్షన్ time కూడా in వచ్చిందనమాట. detention. Just enough to keep me well-rounded. బ్రో గేమ్ వీళ్ళ డైలాగ్స్ వస్తున్నాయా బ్రో స్ట్రీమ్లో? Speaking of బాగానే detention, this వినిపిస్తుందా? trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. ఏం డిజైన్? క్విడిచ్ వే. Professor Weasley came to క్విడిచ్ retrieve గ్రౌండ్ me, అది. and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. హ్యాగ్రిడ్ది ఇటుపక్క లేదంటే బ్యాక్ సైడ్. So, how did you manage to get on the librarian's bad side? బాగానే Well, వినిపిస్తుంది. I ఓకే suspect it's a matter of differing opinions. రష్ బ్రో హ్యారీ పోటర్లో She నింబస్ thinks I వెర్షన్ shouldn't be ఫుట్బాల్ allowed in the ఆడతారు restricted section. కదా. I, on the ఈ other గేమ్ hand, ఉంటుందా? Revelio. Disagree. అదే క్విడిచ్ గేమ్ లేదు బ్రో Oh, ఈ గేమ్లో. just one moment. కానీ బ్రూమ్ This అయితే is ఉంది. an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ఓహో, పోషన్ ఇంగ్రీడియంట్ అంట. అన్నీ కలెక్ట్ చేసేద్దాం. ఇవి చూడు, హారన్ చేస్తున్నాయి ఈ ఫ్లవర్స్. భలే డిజైన్ చేశాడు. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? ఓ, See for హిపోగ్రిఫ్స్. yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. రెండున్నాయి. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. మెంటల్. named them too. పూల జుట్టు వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి. Revelio. To the left is the Forbidden Forest. టైమ్ గేమ్స్ లో Out of bounds మాఫియా for 3 students. డెఫినెటివ్ ఎడిషన్ ఫ్రీగా ఇచ్చాడు బ్రో. Hence the name. టైం చేసుకోండి. Precisely. They think it's too dangerous. డన్ బ్రో. I think they need to have more Mafia confidence in our 3 defensive abilities.
అవును బ్రో, మాఫియా 3. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ఓకే, మనం ఇది మిస్ అయిపోయామా, అయ్యిందా? అయిపోయింది. ఓహో, బయటికి వెళ్ళనివ్వట్లేదు. అబాండనింగ్ క్వెస్ట్ అంటుంది. లగాన్ మా దగ్గర లక్కీ డ్రింక్ తీసుకుంటాడు. వీడెవడు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు? Have you had much chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is వీ that. నోర్గల్స్ I've అనుకుంటా been కదా. there 5 years and barely scratched the surface. మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కనిపించదు. ఎవరైనా డెత్ చూస్తేనే కనిపిస్తాయి ఇవి. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go స్నేప్ around telling మాయా you all my బుక్తో secrets ఇంప్రెస్ now, చేస్తాడు. can I? అదే అదే You still haven't told me how you became so హాఫ్ good at బ్లడ్ dueling. ప్రిన్స్ స్నేప్. Revelio. I don't think she's even that good at it. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. They'll tell you there's a badger in their common room. డాగ్స్ ఉంటాయో ఉండవో చూడాలి. మాఫియా 3 యశ్వంత్ బ్రోకి ఫేవరెట్ గేమ్ బ్రో. రోలెక్స్ బ్రో సీక్రెట్ ప్రిన్స్, అదే హాఫ్ బ్లడ్ ప్రిన్స్. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. Ooh. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Yeah? Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. ఏంటి? What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. వీడు ఫుల్ పటాసలో ఉన్నాడు. I don't know what he's putting in his pumpkin ఏంట్రా అవి? juice, but మష్రూమ్స్, he's obviously had too much of it. పంకిన్ జ్యూస్. I've ఎస్, never seen Revelio. Mr. Moon in such a state. కొన్ని పారిపోతున్నాయా ఏంది? వచ్చేస్తున్నాను రా బాబు. ఇవి కూడా ఏవో మెరుస్తున్నాయి. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. మూన్ స్టోన్ అంట. Slytherin too. She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. ఓకే, వీళ్ళ చెల్లి కూడా హాగ్వర్ట్స్లోనే చదువుతున్నది, కానీ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినట్టుంది. ఒంట్లో బాగాలేదని ఏదో. Revelio. పేజీ కావాలి మనకి. హాగ్స్మీడ్లో 2 ఉంటాయి, 2 కలెక్ట్ చేసి. Revelio. Honestly, Mom, one could yeah. bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops ఓ or అవునా? the యా people. బ్రో, There's just something అడగండి about it. అడగండి యశ్వంత్ బ్రో. We all flock to it like moths to a flame. యూ వాచ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ? లేదు బ్రో, ఈ ప్రెజెంట్ అయితే చూడట్లే, చిన్నప్పుడు అయితే చూసేవాడిని అంతే. ఏంటి పరిగెట్టట్లే? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A I wand want and some other bits. ఫస్ట్ అయితే వాండ్ చూద్దాం. Seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand.
and a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. ఓహో, మనల్ని తిరగమంటున్నాడు. ఏంటివి ఇలా రాకెట్స్ ఏవి వస్తున్నాయి? ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. జాంకోస్ జోక్ షాప్. ఇందులోనే అన్నీ కొంటారు వీళ్ళు. ఇది ప్రింట్ విచెస్. ముందు ఆలివాండర్కి వెళ్తా. ఇంకో అయితే Revelio. ఐషో స్పీడ్ స్ట్రీమ్స్ I'll be right with. అప్పుడప్పుడు అంతే. It's you. వాడి వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు భయ్యా చైనాలో ఉన్నాడుగా. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? వీడికి అప్పుడే తెలిసి Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Swish. How odd. Once more, come on, really swish it. ఇదే ఎగిరిపోయింది. Oh dear. ఇందులో ఇలా Well, this పెట్టాడు. isn't a good match at all, is it? హ్యారీ పోటర్కి అయితే పేలిపోతాయండి. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. ఎండ్ ఆఫ్ స్టిచ్ డ్రాగన్ హార్ట్ స్ట్రింగ్ అంట. డ్రాగన్ హార్ట్ స్ట్రింగ్ అయితే మాల్ఫై ఇది ఉంటుంది. మాల్ఫై వాళ్ళ నాన్న. Let's give this one a try. డ్రాగన్ కోర్ హ్యారీ పోటర్ అండ్ హ్యారీ పోటర్ది ఫీనిక్స్, ట్విన్ ఫీనిక్స్ ఉంటుంది. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. ట్విన్స్ ది ఉంటుంది అనమాట. అందుకని వాల్డమోట్ హ్యారీది సేమ్ ఉంటుంది. You? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. వుడ్ టేప్ సెడర్ అంట. అది ఫీనిక్స్ ఫెదర్దే బ్రో మనోడిది. హ్యారీదిను వాల్డమోట్ది. అది సేమ్ ట్విన్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినవి ఉంటాయి. సర్ప్రైజింగ్లీ స్విషీ. 12.25 ఇంచెస్. ఓకే, మనం మార్చుకోవచ్చు కూడా. నైస్. Curious indeed. ఇది డార్క్ గ్రే, ఇది వార్. How intriguing. ఓకే, వాంట్ స్టైల్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు. ముందు ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం, తర్వాత కలర్స్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఇది ఏది బాగుందో చూద్దాం. నార్చ్డ్ వార్మ్ అంట. ఇది క్లాసిక్ గ్రే. ఇది నార్మల్ ఉంది. స్పైరల్ది. ఇది కొంచెం మనకి ఎల్డర్ వాండ్ లా ఉంది కదా, ఇలా పాయింట్స్లో వచ్చి
డార్క్ తీసుకోండి. యా అందుకే ఇద్దరి మ్యాజిక్ కాంబాట్లో సేమ్ లెవెల్ ఉంటుంది. అవును, డంబుల్డోర్ది హై. How intriguing. ఓ ఇది కూడా బాగుంది. క్రికెట్ స్పైరల్ కూడా బాగుంది. Curious indeed. ఇది వైట్ ఉంది, ఇది నాకు అంత నచ్చలే. ఏది తీసుకోమంటారు? How intriguing. ఇది చూడండి, ఇది కొంచెం వంకరగా ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది చూడండి. ఏది తీసుకోమంటారు గైస్? మళ్ళీ చూపించు. ఓకే, ఇది ఒకటి ఉంది బ్రో, Curious ఇది ఒకటి ఉంది. లేదు అంటే ఇది ఉంది, దిస్ వన్. How intriguing. Curious indeed. తీసుకున్న క్రికెట్ స్పైరల్ అంటారు. ఇది కూడా చూడడానికి How బాగుంది. intriguing. ఇదేనా హనీ బ్రౌన్ స్టాక్ తీసుకున్నా? స్టాక్ ఆర్ రేంజ్డ్ బాగుంది. యా రేంజ్డ్ కూడా బాగుంది, స్టాక్ కూడా బాగుంది. ఇందులో డార్క్ బ్రౌన్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇది సెలెక్ట్ చేసా. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఓహో 12 ఇంచెస్ సూపర్ స్విషీ. ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా మార్చుకోవచ్చా? Curious స్విషీ indeed. లైట్లీ స్ప్రింగి. ఓ అన్బెండింగ్ అంట ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయితే. ఇది అన్ఈల్డింగ్. How intriguing. అన్ఈల్డింగ్ పెడతా. యా డార్క్ బ్రౌన్ గుడ్. ఇదేంటిది? ఫీనిక్స్ ఫెదర్, డ్రాగన్ హాస్టింగ్, యూనికార్న్ హెయిర్. ఫీనిక్స్ ఫెదర్. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. And what do you think? పికిల్స్ కొంటారా? ఏం పికిల్స్ బ్రో? పికిల్స్ ఏంది అసలు? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. వీడు వెనకాతల హ్యారీ పాటర్ మ్యూజిక్ ఇస్తుంది. అదేంటి వీ డ్రెస్ ఇలా అయిపోయింది? Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ఓహో, సో తర్వాత కూడా మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చేమో అని అనుకుంటున్నా. ఎదిరిపోయింది. ఏంటిది? Revelio. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ పికిల్స్ వద్దేళ్ళు. ఇందుకు బ్రో ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ మ్యాజిక్ స్టిక్తో పడతాం చూసుకోవాలి. ఏంటి పికిల్స్ అమ్ముతారంట. నిన్న కూడా యశ్వంత్ బ్రో చెప్పారు, నేను చూడలేదు, చూడాలి. రూమ్స్ అండ్ స్క్రోల్స్కి వెళ్ళాలి. పిపిన్స్ పోషన్, మ్యాజిక్ నీప్.
ఇది లేదు. ఓకే, ఈ బ్రూమ్ స్టిక్ అంటే మనోడు బటర్ బీర్ తాగడానికి. జంకోస్ జోక్ షాప్కి వెళ్దాం. ఇందులో అన్నీ ఉంటాయి బాగా, మ్యాజిక్ అన్నీ, చాక్లెట్స్ కానీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మన వీజ్లీ బ్రదర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఔల్స్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడే పిచ్చెక్కిస్తారు. సెల్ఫ్ ప్యాకింగ్ నైస్. ఫ్రాగ్ స్పాన్ షాప్ అంటే Revelio. వెళ్తాయా? బెలూన్స్ వస్తున్నాయి. నైస్. Revelio. లవ్ పోషన్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచే కొంటారు. ఓ, ఇది గోల్డ్ వేస్తున్నది, దీని పేరు మర్చిపోయా. వద్దు బ్రో, హ్యాపీగా గేమ్ ఆడుకో. ఓకే. ఓ డోంట్ పుష్ అంట, కలర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇంకా మనం వేరే దానికి వెళ్దాం. రూమ్స్ అండ్ స్క్రోల్స్ అని ఇంకోటి ఏదో చెప్పాడు. పిపిన్స్ పోషన్ ఇటు పక్క ఉందంట. Revelio. మరి కనిపించట్లే. ఓకే, ఇటు పక్క ఇదే. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is Parry J. Pippin Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. Okay, but for now, let's get you those recipes, shall we? Recipes తీసుకోమన్నాడు. ఇవి ప్రెజెంట్ ఫ్రీ ఉన్నవి. Edurus potion recipe. Recipe for a potion that causes a rocky film to develop. ఓహో, రాక్ సాలిడ్ టైప్లో అవుతాం అనమాట. నైస్. ఇంకోటి విగిన్ వెల్డ్ పోషన్, హీలింగ్ పోషన్ ఇది. ఓకే, Feel free to take a look at the rest of my inventory. 1200 అంట. Or come back another time if you're in a rush ఇన్విజిబిలిటీ today. పోషన్ కూడా ఉంది. థండర్ బ్రూ, పవర్ఫుల్ డ్యామేజ్ పోషన్. ఫోకస్ ఇది రిడ్యూసెస్ ద డ్రింకర్ స్పెల్ కూల్ డౌన్. ఓకే, మ్యాక్సిమా పోషన్, మానా టైప్ లాగా. ఓహో,
ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకే, ఇవి కాంబాట్ టూల్స్. ఓహో, వీడు పోషన్స్ కూడా అమ్ముతున్నాడు. ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్ ఇవన్నీ. నైస్. Revelio. అరే ఇక్కడే ఉంది, చూపెట్టచ్చు. ఇవి కలెక్ట్ చేసిగానే మనకి మ్యూజిక్ వస్తుంది. హ్యారీ పాటర్ది. సొంత బ్రో యూ కెన్ బై స్టాక్ ఆఫ్. వద్దయ్యా, లెగసీ మొత్తం ఆడారు. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఒకసారి పేజ్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇంకో దాని దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇవి ఎలా ఓపెన్ చేయాలో రిపేర్ రిపేరే కాదు, ఏ బొక్క బొక్క తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టోమ్స్ అండ్ స్క్రోల్స్. ఈ పక్క కాదు, ఇక్కడ బోర్డులో చూద్దాం. హనీడియోక్స్ జోంకోస్ కాదు. ఓహో, కాల్డ్రాన్స్. ఇది మనడు డైగోన్ యాలీకి వెళ్తాడు కదా, డైగోన్ యాలీ. ఇప్పుడు ఇందు లోపలికే వస్తాడు. వర్కౌట్ అంట. అంతా చూపెడ్డాను కాబట్లే. స్క్రోల్స్ ఇక్కడే ఉంది. టోమ్స్ అండ్ స్క్రోల్స్. An inquiring mind. ఆ బుక్ ఇలా టచ్ చేసిగానే పైకి వచ్చింది. మెంటల్. Revelio. ఎన్చాంటెడ్ స్టేర్ కేస్. చూడండి, నా దగ్గర PS5 లేదు బ్రో. ఉంటే పక్కా ఆడతాను అన్ని PS గేమ్స్. చెస్ట్ అంటే ఓహ్, పోషన్ వచ్చింది. నైస్. ఇంకా వీడితో మాట్లాడదాం. పీసీలో పీసీ ఆర్ PS5 లేదు బ్రో. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? bro. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Ingredients grow చేసుకోవచ్చంటే. స్మాల్ పోషన్ స్టేషన్ స్పెల్క్రాఫ్ట్. ఓకే, దీని గురించే చెప్తాను. వీటిల్లో If you're క్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. feel free to take a look around at the rest of my inventory. ఓకే, పాతవన్నీ అమ్మేస్తా. డార్క్ ఫ్లాట్ కట్ సెల్ ఐటమ్స్. ఎందుకంటే వీటికి ఏమీ అవసరం లేదు, మ్యాజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు. నో ట్రేడ్ సెపరేట్. 7, 9 ఉన్నాయా? నైస్. Revelio. మ్యాజిక్ నీ ఒక్కటే
అబాండన్ ఎందుకుందిరా? ఓహో అబాండన్ అని ఉందా? అయితే మ్యాప్లో చూద్దాం. పిన్స్ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, జంకోస్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మ్యాజిక్ నీప్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఉందరా బాబు మ్యాజిక్ నీప్ అంట. ఇదా? ఓకే ఇక్కడ ఉంది. పరిగెడదాం. Revelio. ఓకే పిపిన్స్ దగ్గరే ఉంది. ఓకే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పాయింట్. ఆటోమేటిక్గా కత్తిరి కట్ చేస్తుంది. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, seeds. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? డిటనీ సీడ్స్ అంట. అవేం చేస్తాయో. అయితే ఇవన్నీ మనం క్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. అన్లాక్స్ ద ఎబిలిటీ టు గ్రో డిటనీస్. డిటనీ అంటే ఏంద్రా? Do have a look around. Plenty of ingredients to Seed pique your in the- interest, I'd wager. Well, that's everything. Not grass. Better go and find Sebastian. ఫెర్టిలైజర్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మళ్ళీ. ఓకే Revelio. ద మ్యాజిక్ నీప్ కార్ట్. ఇంకేంటి గైస్ సంగతులు? Our children deserve better. Down with Phineas, that jealous black. Nobody wants you running that school, Phineas. You hear me? Nobody! Sack him and be done with it, I say. Our children deserve better. సారీ హాగ్వర్ట్స్ వరస్ట్ హెడ్ మాస్టర్ అంట. Mistake after mistake. What's the ministry doing about it? Nothing. హెడ్ మాస్టర్ బ్లాక్ని తిడుతున్నాడు. Revelio.
సెబాస్టియన్ గడి పైన ఉన్నాడు రౌండ్ సర్కిల్ దగ్గర. ఇందులో నాకు అలా రివీల్ కొడుతూనే ఉంటా. Yo, Sebastian. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Amen. Hey, troll వచ్చింది ఇప్పుడు. ట్రోల్తో ఫైటా? ఏం చేస్తాడు? బొంబార్డా అనుకుంటుంది. సరిపోయింది వాళ్ళ వైపు. ఏమైంది? ఇంకొకటి వాచ్. ఓకే, యాక్షన్స్ ఉన్నాయేంటి? Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Oh, ancient magic. A taste of his own medicine. Nicely done. Levioso. Levioso. Cinder. Look out. Levioso. Okay. Confringo. That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more hits to do the job. Potato. Stupid one. Stupid. బాగుంది గేమ్ ప్లే కూడా. L1 and R1 to invoke ancient magic. మనోడు ఏం చేస్తాడు? బొంబార్డా చేశాడు. బ్లాస్టే. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Yes, మామూలుగా ఉండదు మరి. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Okay. Singer. Officer Singer. Officer And thank Singer. you again. ఓహో, ఇవన్నీ ఇప్పుడు రిపేర్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. పెద్ద ప్లానే చేశాడు వీడు. రిపేర్ ద డ్యామేజ్. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Accio. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. బానే అయింది రోయ్. ఓ, ఇది చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సౌండ్ సరిగ్గా లేదంతే. ఇంకా దీన్ని కూడా చేయాలా? Reparo.
Revelio. ఓకే, ఇవి కూడా చేయగలం. Reparo. Lucky they didn't do more damage. ఇంకా 2 ఉన్నట్టున్నాయి. అది సూపర్. ఓకే, అయిపోయింది. ఇంకా షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వీడేనా? Mr. Hill was just singing your praises. ఓహో, మనం వీడి దగ్గర కొనుక్కోవచ్చు అనుకుంటే. ఇది చూడు, రివర్స్లో కనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ మిర్రర్లో. ఓకే, వీడితో మాట్లాడదాం. Augustus Hill. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. Enti. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can పాపం do. వాడికి కూడా ఇవ్వండి. Now, వాడు కూడా let's కొంత try this హెల్ప్ on చేశాడు the side, shall we? సెబాస్టియన్ గడు. ఓహో, ఇవి ఫ్రీ ఇస్తా అంటున్నా. ట్రెడిషనల్ స్కూల్ రోప్. అఫెన్స్ ఏమొచ్చి 5 కెనాట్ అప్గ్రేడ్. ఇది 9 ఉంది, ఇది పెట్టుకుందాం. లెజెండరీ అది. ఓకే, సెల్. అదేంటి 0? కెనాట్ అప్గ్రేడెడ్ అన్నాడు కదా, అది సెల్ చేయిస్తా. ఇది కూడా క్యాప్ ఉంచుకోవాలి, ఇది ఉంచుకోవాలి. కరెక్ట్గా బాగా ఉన్నాయమ్మా కొత్తవి అయితే. సరే, ఎన్నింటి వరకు స్ట్రీమ్? I'd say we've earned a ఇంకో butterbeer ఒక or two. 1 hour అలా చేస్తా బ్రో. Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Nice, even more battle-worthy items. Should you be inclined? You're most welcome to peruse my shop at your leisure. ఓకే, వెనకతల బ్యాగ్ ఉంది. బ్యాగ్లో లూట్ ఏమైనా ఉంటే. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. వీడేంటి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోయాడు. సూపర్. ఏమైంది? ఓహో, వీళ్ళకి కూడా డౌట్ వచ్చి వెళ్తున్నారు.
Ranrock. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. ఓకే ఆ సార్ ఎవడో ఉన్నాడుగా రుక్కుడ్ అని చెప్పి వీళ్ళు మెమరీస్ లో చూసినప్పుడు చార్లెస్ రుక్కుడ్ అనుకుంటా. Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. 3 broomsticks kochara. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Sirona. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Victor Rookwood. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Oh, what again? My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. అయితే బయట కలుస్తాడేమో కోడిగాడు. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Revelio. I think we should head back to the castle. Okay, క్యాజిల్కి వెళ్ళాలి. ఓ నైట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. మీకుందరా I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. You must return to your common room for the night. Access the map. Done. Select the Hogwarts map. Oh. Fast travel to your common room. Hey, common room ekkadra?
స్లిథరిన్ కామన్ రూమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డే కూడా అయిపోయింది. నైస్. ఛాలెంజ్ అన్లాక్. కంప్లీట్ సైడ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, Revelio. డ్యూలింగ్ దానికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. ఇక్కడికి వెళ్తా, కానీ బయటకు వచ్చేగానే క్వెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో చూద్దాం. యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అన్ ఆల్ పోస్ట్. ఓకే, ఓపెన్ ద ఫీల్డ్ గైడ్. ఓ, ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ పెట్టినట్టున్నాడు లెటర్. కమ్ అండ్ సీ మీ, ఐ హ్యావ్ డిస్కస్ సంథింగ్ ఇన్ ద లాకెట్ వి ఫౌండ్ ఇట్ గ్రింగౌట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్దాము. ముందైతే డ్యూయల్ క్లబ్కి వెళ్తా. సరే, మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి అక్కడికి దగ్గరలో ఏమైనా ఉంటే. సౌత్ వింగ్, బయట ఉంది. హాగ్వార్ట్స్ సౌత్ ఎగ్జిట్ అని. మళ్ళీ అక్కడికి ట్రావెల్ చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్దాం. ఏంటివి హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్లా ఉన్నాయి. ఓ, ఇదే ఎగ్జిట్. నెవిల్ గాడు బాంబు పెట్టి పేల్ చేస్తాడు. ఓహో, ఆ సీన్ కూడా రీక్రియేట్ చేస్తే భలే ఉంటుంది గేమ్. ఫోర్ బీస్ట్స్. ఇంకా వీడితోనే మాట్లాడాలి. లూకన్ బార్టెల్బీ. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I did take him down a bit. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Hello Rohan bro, welcome to the stream bro. Just ended stream. Oh, అయిపోయిందా? ఓకే ఓకే, ఇవాళ అయిపోయిందా బ్రో? యాక్ట్ 1, యాక్ట్ 2కి వచ్చారా? I'll join your club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, ఓకే, డ్యూయల్ కూడా చేసుకోవచ్చు, పార్ట్నర్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఐఎమ్ రెడీ. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! సో ఇద్దరిద్దరితో అయినా ఆడుకోవచ్చు, సింగిల్గా అయినా ఆడుకోవచ్చు. We'll make you regret signing క్రికెట్ అంట, ఎస్టోరియా క్రికెట్. బ్రేక్ త్రో ఎల్లో షీల్డ్స్ విత్ కంట్రోల్ స్పెల్స్ లైక్ ద లెవిటేషన్ స్పెల్ లెవియోసో టార్గెట్ చేసి చేయమంటాడు. ఓకే, ఓకే ట్రై చేద్దాము. Lumos. ఓరే లూమోస్ ఏంద్రా? Levioso. That's all you've got? Descendo. Lumos. Levioso. Confringo. Expulso. Act like a winner. Levioso.
Levioso. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Levioso. Next time you need a partner for Crossed Wands, don't hesitate to call on me. బ్రో ఎలా కనిపెట్టారు బ్రో? మర్చిపోతున్నా బ్రో. షిట్, Revelio. నిజంగానే మైక్ ఆఫ్ చేశా. Hello there. Perhaps you can help me. ఓకే, ఈ సైడ్ క్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి వెళ్తా. Hello. Super. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? బ్రో యాక్ట్ 1 గురించి చెప్పా, అప్పుడైనా వచ్చిందా బ్రో? సౌండ్స్ ఇంట్రూడింగ్. Following a Hogwarts treasure map. That miss. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. ఓహో, అప్పుడు కూడా రాలేదా? అయ్యయ్యో. అదే యాక్ట్ 1 చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్ మిషన్ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయింది అంటే అయ్యో ఎలా బ్రో అంటున్నా. Where do you suggest I search first? అలా ఎలా క్రాష్ అయిపోయింది అని. Based on a cursory review of అంటే your map, ఓవర్ హీట్ I'd అయిపోతుంది కదా suggest somewhere near Hecat's ల్యాప్టాప్. classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you అప్పుడు కూడా find రాలే, anything. సరిపోయింది. ఓహో, ఈ డైనోసార్ దగ్గర ఉంది ఈ చెస్ట్ ఏదో అని అనుకుంటున్నాను నేను. తర్వాత ముందు ఇక్కడికి వెళ్దాం. అదేంటి వీడ్ క్వెస్ట్ ఓపెన్ అయింది? మెయిన్ క్వెస్ట్ చేయాలి.
యో ఇదేంటిది? Accio. Reparo. Revelio. ఏంటిది? ఏం చేయాలి? Levioso. అవ్వట్లే. ఏందో అది నాకు తెలిసి ఓవర్ హీటే కారణం అనుకుంటా, కానీ బూస్టర్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసా అండ్ కూలింగ్ ప్యాడ్ కూడా ఆన్లో ఉండే. అంటే స్ట్రీమ్ కూడా చేస్తున్నారు కదా, సో ఇంకా ఓవర్ హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, రెండూ కలిపి చేస్తున్నారు కాబట్టి. థర్మల్ పేస్ట్ గట్రా మార్చారా బ్రో రీసెంట్గా? అవి అన్నీ కలెక్టిబుల్స్. అదే అది ఎలా చేయాలి రావట్లేగా ఆప్షన్. ఒక్క నిమిషం తింటూ ఆడుతున్నా. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. లేదు నేనేమీ I dare మార్చలేదు. say after what happened to that poor banker, the అంటే goblins ఒక at 1 Gringotts year are అయిపోయింది no అనుకోండి, followers of Ranrock. థర్మల్ పేస్ట్ రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండండి, అప్పుడు కూలింగ్ బాగుంటుంది. వాళ్ళు డీసీకి వస్తున్నారా? వస్తా బ్రో, వీకెండేగా. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. నేను 9:30 వరకు చేస్తా బ్రో స్ట్రీమ్, but I do not know where తర్వాత it డీసీకి వస్తా. ఒక 10 minutes గ్యాప్ తీసుకొని. Library. A restricted section to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. వాడేమో మ్యాప్ చూస్తే వాడి ట్రేసెస్ your కనిపెట్టాడు. enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. ఓకే, ఇంకా స్పెల్స్ నేర్చుకోమంటున్నాడు వీడు. Library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. 1 year అవ్వలేదు, నేను తీసుకొని 3 to 4 months అవుతుంది. అవునా, అప్పుడే ఓవర్ హీట్ ఇష్యూసా బ్రో? అయితే ఒకసారి మానిటర్ చేయాలి బ్రో, లైవ్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదంటే రికార్డ్ అయినా చేస్తూ ఉండండి. ఓహో, మనకి ఇంకా స్పెల్ లేదుగా. ఇవాళ గేమ్ ప్లేతో సాటిస్ఫైడ్ బ్రో, సూపర్, బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. అయితే చాలా బెటర్గా ఆడా నేను నిన్నటి కంటే. సూపర్ బ్రో, అంతే అలవాటు అయిపోద్ది బ్రో ఇంకా ఆడే కొద్ది.
there is such a thing as trying too hard. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Levioso! Lumos! ఓహో లూమోస్ చేయలే నేను. ఓకే లూమోస్ చేయాల్సిందే. ఈ కిందకి తీసుకెళ్ళాలి. Lumos! జస్ట్ అదొక్కటి మిస్ అయ్యా అంతే. ఓహో ఇగో దీని మీద పెట్టండి. ఓకే అటాక్ బటన్ కొడితే అయిపోయింది. నాయిస్ ఇది కూడా ఫీల్డ్ గైడే. నాయిస్ చాలా బాగుంది. Revelio. చూసా బాగానే ఆడుతున్నారు. కొంచెం హెల్త్ అండ్ రిజాల్వ్ బార్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఓకే అసైన్మెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు వాడు. నా రూమ్ టెంపరేచర్ అంతే బ్రో, ఏసీ పని చేయట్లే. అయ్యయ్యో రేపు యాక్ట్ 1 కంప్లీట్ చేస్తా. ఏంటి ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళాలా? A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. If only a new Revelio. help me with this sad predicament. ఒక్క నిమిషం గైస్, ఈ పాపతో కూడా మాట్లాడతా. Soul, help me. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. అవునా, ఎందుకు హేట్ చేస్తున్నారు? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. అందుకు నువ్వు బుల్లీ చేస్తున్నావు అయితే. గోబ్స్టోన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంట. సౌండ్స్ ఆఫుల్. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. అవి కలెక్ట్ చేయాలా? Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. లాంగ్ స్ట్రీమ్ అంత లేదు బ్రో, అరగంటలో అయిపోద్ది. I'll see what I can do.
I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. నేను లైవ్ పెడదాము అని అనుకుంటున్నా, కానీ కరెంట్ నీకు 4 times పోయింది, నాకు గ్యాప్ లేకుండా. ఓహో, మీకు కూడా పోయిందా? లేదంటే రేపు ఇంకెలాగో వీకెండేగా, రేపైనా స్టార్ట్ చేసుకోండి. బాబోయ్, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పటికీ ఇస్తున్నాడు, తీస్తున్నాడు. అయ్యయ్యో, ఇవాళ రికార్డింగ్ కూడా అవ్వలేదు బ్రో. రికార్డింగ్ ఏంటి బ్రో? మీరు రెండు చేస్తారా బ్రో? రికార్డ్ చేస్తూ స్ట్రీమ్ చేస్తూ ఉంటారా? డార్క్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ ఇది. Revelio. I believe we have some matters to discuss. నాకు రేపు బయటికి పోయి పని ఉంది, మళ్ళా సండే ఏమో అక్క వస్తుంది ఇంటికి, ల్యాప్టాప్ కూడా ముట్టనివ్వదు. అయితే ఇటు వీకెండ్ అంతా ఫుల్ బిజీగా గేమ్ ప్లే రికార్డ్ చేస్తూ బ్రో. అందుకే బ్రో మీ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయిపోతుంది. అన్ని రీసోర్సెస్ బ్రో ఒకేసారి. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, అంత రీసోర్సెస్ యూస్ చేస్తే లాగ్ అయిపోద్ది కదా బ్రో. who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be ఇంటర్నెట్ surprised డౌన్లోడ్ by some of మేనేజర్ them. అవి ఉంటాయి కదా, Astonishing అలా how much స్ట్రీమ్ డౌన్లోడ్ students don't think చేసుకోండి their professors కావాలంటే know. వీడియోస్. When you're finished, come and see me. ఇలా Then we చేస్తే shall begin సిపియు working on అవన్నీ Incendio. హీటెక్కువ అయిపోతాయి. You know where to find me once you've finished. Revelio. ఏదో ఒక నిమిషం, అసైన్మెంట్ ఇచ్చింది. ఓకే, ముందు తింతో మాట్లాడదాం. లొకేట్ ఆన్ మ్యాప్. అయిపోయాక ఇంకా వీకెండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే, ఓ ఇంకా చెయ్యను. అలా చెయ్యకండి, ప్రాబ్లం అవుతుంది. కొన్ని గడి వీడియోనా? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? ఓకే, నాట్తో చేద్దాం. Yes, Natty. Then let's get to it. వోల్డెమోర్ట్ గాడిని చావగొట్టు. Ready to get కొడతా బ్రో, వాడు పుట్టుకుండదు ఇంకా. ఓహో, వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారా? ఓ, బ్లూవి ఉన్నప్పుడు యాక్యో చేయాలి. గాట్ ఇట్.
Levioso. Leviosa. Is that all you've got? There goes my wager. Come on. Accio. Levioso. The one. Accio. Don't shy away now. Descendo. Protego. Leviosa. Lumos. Accio. గాల్లోనే ఉంటుంది Levioso. విక్టరీ. I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. ఓకే ఇది అయ్యిందిగా. ఇన్సెండియో నేర్పిస్తుంది ఒకవేళ ఇది నేర్చుకుంటే. ట్రాక్ చేద్దాము. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? గోస్ట్ ఆఫ్ సుషిమాలో 3 యాక్ట్స్ ఉంటాయి బ్రో దేనికైనా. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing కొన్నిటికి before you ఎపిలాగ్ finish all of ప్లస్ them, let me ప్రోలాగ్ know. యాడ్ అవుతుంది అనమాట. Accio. ఓకే Excellent form. Levioso. 4 టైమ్స్ అటాక్ చేయాలి కాంబో అయితే. కంప్లీట్ స్పెల్ కాంబినేషన్ వితౌట్ అలౌయింగ్ డమ్మీ టు డౌన్. ఓకే Levioso. Accio. వాడు ఇంక దిగట్లే. I'd say that's enough practice. You looked good out there. మేలో Thank you, బ్లాక్ Lucan. మిత్ I say ప్లాన్ better to చేస్తున్నా discover one's లేదా weaknesses జూన్లో during చేస్తా. practice than నా during a బర్త్డే duel. నుండి. You'll సూపర్ be a సూపర్ బ్రో. fearsome challenger now. Revelli. Assignments all finished. జూన్లోనా బర్త్డే? జూన్ మంత్లోనా? ఏంటి ఈ డోర్ ఓపెన్ అవుదా? ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేయచ్చు. చామ్స్కి వచ్చామా మనం ఇప్పుడు? She did say that. I thought she did. అరే కింద రా How బాబు. do you know that it isn't true? Well, of course you're going to. డార్క్ ఆర్ట్స్కి వెళ్ళాలి. జూన్ 11th బ్రో. ఓ నాది 24th బ్రో. ఈసారి నా బర్త్డేకే ఇది రిలీజ్ అవుతుంది, డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2. కొజీమా ప్లాన్ చేశాడు నా బర్త్డేకే రిలీజ్ చేద్దామని.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Spell selection. Good work. Okay. ఓహో మనం ఇలా మార్చుకోవచ్చా? ఇన్సెండియో అందులో పెట్టా. మార్నింగే చేస్తా బ్రో, ఇంకా స్ట్రీమ్ 10కి ఎలా. ఓకే బ్రో, రేపు లాంగ్ స్ట్రీమ్ చేసేయండి. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Accio. Levioso. Incendio. You must learn the fire making charm to continue the story. అదే కదరా నేర్చుకున్నాను. రేపు 3 to 4 hours స్ట్రీమ్ చేస్తా. ఓకే చేయండి. Revelio. What are you up to now? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. సరిపోయింది. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ప్లస్ మ్యాప్ కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది. 3D మ్యాప్. Revelio. ఓహో, సెబాస్టియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కామన్ రూమే.
వీడు ఎక్కడున్నాడు? ట్రావెల్. ఆ బ్లాక్ గార్డ్ని సావగొట్టండి. మ్యాప్ ఈజీయే బ్రో. ఫస్ట్ అలవాటు అవ్వాలి. అంటే 3Dలో ఇప్పుడు ఇది ఈ పాయింట్కి వెళ్ళాలా ఇంకో పాయింట్కి వెళ్ళాలా అన్నది తెలియట్లే ఏది దగ్గర అని. Revelio. కొంచెం జూమ్ చేయడానికి ఉంటే బాగుంటుంది. Sebastian, there you are. There you are. అలవాటు అవ్వాలి. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? ఓకే వీడికి చెప్దాం ఇంకా. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I'd follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an Actually, ancient మనం vault dress where we మారుద్దాం. found a map. That map నేను ఆల్రెడీ leads to the హాగ్వర్ట్స్ restricted లెగసీ ఇది section. గేమ్ ప్లేలో You చూసా. can't be serious. అని Deadly మర్చిపోయా. serious. Professor అంతా Fig has కొన్ని insisted that I గుర్తుంది. not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And Oh. tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanting Peeves గారిని destruction అవాయిడ్ of property, చేయమంటున్నాడు. he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ఇంకా ఎండ్ చేస్తారా? ఈ క్వెస్ట్ అయిపోగానే ఎండ్ చేస్తా బ్రో. ఇప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళమంటున్నాడు కదా, రిస్ట్రిక్టెడ్ సెక్షన్. ఓహో మ్యాప్ అంతా గ్లో అవుతుంది బుల్లీ టైప్లో. See there? బుల్లీలో కూడా That's నైట్ the door వెళ్ళకూడదు we కదా need to బయటికి. reach. అది And ఎంట్రన్స్ those అంట. annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Oh. disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll Oh. actually be able to turn invisible? ఓహో మనోడు Something like ఇన్విజిబుల్ that. అవుతాడు. It's not as foolproof as a cloak, but those are ఓకే expensive. క్లోక్ కాదు And కానీ spells. కొంచెమే Spells are free. కొంతసేపే. Give it a try. డిసిల్యూజన్మెంట్ డన్. అదేంటి? ఓహో నేను కూడా ఇది క్రాస్ చేస్తుందా? ఓకే కొంచెం క్లోక్లా ఉంటుంది, మెల్లిగా వెళ్ళిపోవడమే. బాగుంది. పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. ఫైర్ది తీసేస్తా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఓహో ఇది యూజ్ చేస్తే కానీ
కౌచ్ అవ్వట్లే వీడు. కొంచెం తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ మరి అంతగా తెలియదు. కొన్ని మిషన్స్ నైట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. Still here. Quick, behind the bookcase. లైబ్రేరియన్ ఇక్కడే ఉంది. బిహైండ్ ద బుక్ కేస్ అన్నాడు ఇక్కడ. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. Okay. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. ఓకే, వాడైతే డిస్ట్రాక్ట్ చేశాడు. మనం ఇప్పుడు ఇటు పక్క వెళ్ళాలి. Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Revelio. కిందకి వెళ్ళాలా? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. యూజ్ బేసిక్ కాస్ట్ వైల్ అన్డిటెక్టెడ్ టు లూర్. ఓహో, వాళ్ళు అప్పుడు అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటారా? ఇదైతే కరెక్ట్గా ఇటుపక్క చెయ్యాలి అన్నది ఉంటుంది. గోస్ట్స్ ఉన్నాయి. రే వచ్చేస్తుంది రా. రే దొరికాం. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. వస్తుందా లేదా? వచ్చేస్తుంది రా అది. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne. Revelio. Return to Hogwarts. Because Merlin knows everything. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? ఓహో, No! We've Cure tried కోసం everyone వచ్చాడు from వీడు. Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. బ్రో ఒక మంచి సైట్ చెప్పండి యూట్యూబ్ వీడియోస్ డౌన్లోడ్కి. నాకు తెలిసిన You're being awfully cryptic. అదే ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ యూజ్ చేసుకోవడమే బ్రో. లేదంటే వైటీ 4K డౌన్లోడర్ ఉంటుంది కదా, యూట్యూబ్ 4K డౌన్లోడర్ అది.
ఓహో ఇక్కడ ఎవరు లేరా చెయ్య రే పీయూస్ గడు మత్తులు పడ్డా Solo and his new little friend out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. సరిపోయిందిరా Oh, blast ఇప్పుడు ఎలాగా Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. తర్వాత హెల్ప్ అడుగుతాడు Now, where's that damned poltergeist got to? మనం వెతకాలి వాడు దొరికిపోతాడు Just the spell to repair this armor. ఓ మనం రిపేర్ కూడా తీస్తాం కదా Lumos. ఓహో లూమోస్ పెట్టా Reparo. Revelio. Protego. Of course. Traces of ancient ఇక్కడ magic. కూడా ఉంది That's it. There must be more to this room. నాకు తెలిసి ఇంకా మార్చేసుకోలేమో మనం Lumos. ఓ వస్తూ ఉంటే లైట్లు వెలిగి ఓహో ఇది దాంకుని ఓపెన్ చేయాలా ఈ క్వెస్ట్ అదే ఈ చెస్ట్ని విడ్జెట్ అని ఒకటి దొరికింది మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో అది ట్రై చేస్తా ఓహో ఓకే ఓకే ట్రై చేసి చెప్పండి బ్రో ఎలా ఉందో వర్క్ అవుతుందో లేదో ఇదిలా రిపేర్ చేయాలి కదా Reparo. ఓకే రిపేర్ కాదు అదిరిపోయింది మ్యాజిక్ Revelio. వచ్చాయి Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Accio. Protego. Day 2. Stupid one. Incendio.
అటాక్లా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, యువర్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్ అక్యుములేట్స్ బై సక్సెస్ఫుల్లీ అటాకింగ్ ఆర్ టేకింగ్ డ్యామేజ్. ఓహో, అప్పుడు వాళ్ళది అలా డ్రాప్ చేస్తారు 10 అటాక్స్ కంటే ఎక్కువ చేస్తే కాంబోస్ టైప్. అది పోయింది ఏంద్రా నేను వచ్చేసరికి. Revelio. Protego. Stupefy. Stupefy. రెండు కూడా డ్రాప్ చేశాడు వీడు. Revelio. Revelio. అక్కడికి ఎలా వెళ్తాంరా? సూపర్. Revelio. ప్రీమియంది బ్రో, అది అంత పెట్టలేను నేను. అది మనకి ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది This కదా, must be the way forward, but to బటోస్కి where? బ్రో యూజ్ చేస్తున్నారు. అతన్ని ఒకసారి అడిగి కనుక్కోండి, యూజ్ అవుతే అవుతుంది. ఓహో, ఇలా దూకొచ్చా? ఓ, పోతాం పోతాం. Revelio. Revelio. ఓహో, నెక్స్ట్ అలా కంటిన్యూషన్ కూడా అవుతుందా? Nearly there. Best keep my wits about me. ఓకే, ఒకసారి గేర్ కూడా మార్చుకుందాము. కొత్త వచ్చి ఉంటాయిగా. ఇది 19 ఉంది, నైస్. కాకపోతే దీనికి ఎపీరియన్స్ నేను అనిపించను, ఇలా ఉంచుకుంటా. నెక్ వేర్ కూడా వచ్చింది, నెక్ వేర్ కూడా తీయిస్తా. ఓహో, వద్దులే. అవుట్ఫిట్ ఏంటి? లోపల లేదు.
ఎంజాయ్ చేస్తున్నారుగా గేమ్ని. యా బ్రో. హ్యాండిల్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఏంటి? బాగానే ఉంది. అది కూడా ప్రీమియమే కదా బ్రో. ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ మేనేజర్ క్రాక్డ్ ఉంటుంది బ్రో, అది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒక నిమిషం నేను మార్చుకో. ఎక్వేర్ బాగానే ఉంది కానీ ఎందుకు అవి పెట్టుకోవడం అని. Accio. Protego. Stupefy. Accio. Stupefy. Incendio. Stupefy. Levioso. Accio. మామూలుగా లేదు అటాక్స్ అయితే. బ్యాక్ బ్రో నా దగ్గర అంటే నేను యూజ్ చేయట్లే బ్రో. బటర్స్కి బ్రో దగ్గర ఉంటుంది. ఇది కూడా మెమరీ టైపేనా? పెన్సివ్లా ఉంది. ఓహో బుక్ ఉంది, సారీ. రెండు ఉన్నాయి, పెన్సివ్ ఉంది, బుక్ కూడా ఉంది. పేజ్ కూడా అందులో ఉంది మెమరీ. సో రుక్వుడ్ గాడు ఉన్నాడు కదా, మరి వీడి పేరు ఏంటో. చార్లెస్ రుక్వుడ్ అనే అనుకుంటున్నా. డంబుల్డోర్లా ఉన్నాడు కదా పక్కన వాడు. రెడ్ డ్రెస్, ఏదో విలేజ్కి వచ్చారు. ఇది అయ్యో వాటర్ కూడా లేదా వాళ్ళకి. ఈ వెనకాతలు ఇద్దరు ఎవరో, ఆ అమ్మాయిను తలపాగా ఒకటి పెట్టుకున్నాడు కదా వాడు. వర్షం సృష్టించాడు. మొత్తం అంతా మ్యాజిక్ చేశాడుగా. వీడి కొంట్లో బాలే. ఓహో వీళ్ళు మ్యాజిక్ యూజ్ చేసి ఈ విలేజ్ని సేవ్ చేశారు. ఈ పాప నేర్చుకుందాం అనుకుంటుంది మ్యాజిక్. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald? Isidora Professor Morganach. Rackham. Miss Isidora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor అదే Bacall. రుక్వుడ్. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation. ఓహో starting as a తిని fifth కూడా year. 5th ఇయర్ As నుంచే it స్టార్టింగ్. happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the
Beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Sen Miss bakar. Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Okay. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the Dörkedik. restricted section again! I had thought we were through with this mystery. Sebastian dörkedi Clearly, papam. detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Ooh. మనోడు కాపాడాడు రోయ్. Oh, Sebastian. What will your uncle say? దొంగనగడుకు పీవ్స్. ఓకే నేను బయటికి వెళ్ళిపోగానే ఇంక ఎండ్ చేయిస్తా గైస్. కామన్ రూమ్కి పంపించేస్తా. ఫాస్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే సో అది గైస్ నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక స్ట్రీమ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి గైస్. అండ్ అలాగే ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కలుద్దాము. బాయ్ బాయ్.